My mobile. இங்கே தான் இருக்கா? Day 2 of this quarterfinal of Iron Ladies Trophy season number 7. We've seen wonderful T20 games happen yesterday, 2 qualifier games. And the most important thing is the game evenly battled for both the sides. Even in the second innings, it had the same style of tone. And that's what the speciality about STAG cricket ground here. It'll always support a lot more for both the sides. Something to purchase for batters, bowlers and fielders. Now today's game, it's GNES&HCLF Sports taking on HIOC strikers from 2 different groups, 2 different journeys, but similar kind of results. Yashika with the first ball. Starts off with the dot ball. Harini Devi and Ashia are the typical openers for them. There has been a lot of changes in the opening combination for them throughout this tournament. GNES were experimenting a lot more things, but whereas for HIOC, they had 100% track record in terms of bowling first. They were very good at chasing targets. We've seen so many magical performances from them. A bit of extra bounce, not much of the pace that she was expecting for. But that's how it goes, because when you look at the track record of HIOC strikers, they lost 2 games by batting first. So keeping that in mind, they might be looking for bowling first. And you know, that's gonna leave you a lot to think about. And speaking about these 2 batters, Harini and Arshia with the openers. Even GNES were having a different style of approach throughout the 6 games. 1-4, 2 losses. And the most important player for them is Shashi Balan. She's the most valuable player of the tournament so far, with Jenny being the skipper of the side, Asha being one of the typical openers. Ritika Kalyan takes control with the ball. It's overall good combination to watch out for with the way how GNES performed so far in this tournament. Couple of dot balls in the initial phase of the innings as Yashika is trying to take things under control. A lot to watch out for from HIOC strikers. We've seen centurions from both the sides, as Shashi being 1 centurion. Swings, and that brings us the first breakthrough here for HIOC strikers. They won the toss. They had decided to bowl first, and that decision is working exactly for them as Harini Devi walks back to the pavilion without scoring. It's 0-1 GNES. And that's how it went. Look at the celebrations. A simple celebration after the dismissal. First wicket falls. Good start of the fresh morning, as this Friday brings up 2 good contests to us in the quarterfinal of Iron Ladies Trophy season number 7. And these 2 sides, of course, had different style of journeys, but the results are similar. Played 6 games, won 4 and lost 2 games. That's the journey they had so far in this tournament, with the likes of Yashika being one of the top wicket takers. Along with that, that's been left as Hashini Ishwar, the player at number 3 for GNES,
And while speaking about the wicket taking abilities, Sana being the top wicket taker, she's leading the side with the ball, along with, of course, Yashika with the new ball. And the most important thing, of course, Pratiksha is also a key bowler. Dot ball in this over, 1 for 1 after the first over. Hashini Ishwar being one of the top competitors, continuously contributed for the side with the bat, with the ball. Pragati with the ball. For the second over, we are watching pacers and spinners mixing together in the previous day's game. I'm not sure about the approach of today's game. This Pragati is holding on the ball, and it's a typical T20 field positioning. A lot to learn in this phase of cricket. I love the way how she's backlifting Arshia. Could see a slight bit of change in the pace comparing to the previous day's game. I believe that the wicket remains the same hardness. We've seen the ground staffs worked hard in the morning by rolling down the wickets, making it even much better comparing to the previous day's game. As time flows, the wicket might lose its originality. I have to be very honest, as time flows, the wickets are getting its originality. So getting those cracks and hardness and dryness, that's the real nature of Chennai. But they too won't make much changes comparing to day one. So they can trust the condition, they can work hard. Trusting the process really works well in STAG cricket ground. A cross-batted shot here from Arshia to get off the mark with its single. As both the batters were new to the crease, they have to build this platform to the next level. HIOC strikers are known for restricting oppositions for less number of runs, and then they eventually chase down the targets easily. So that's the kind of formula that they maintain. And even while batting first with one of those games, they had scored 229 for 1 in the first innings. So they have potential batters to watch out for. Of course, on that particular day, it was Uma Kashvi who had scored a wonderful century. Along with that, she's having the support of Hitashi Humashankar. We'll watch that in the next innings. But as of now, the name that reverberates in our mindset will be Shashi. When will we see Shashi Balan in action? She has to take things under control for today's game, as this being the quarter final, comparing to the last 6 games they played, this will be a lot more challenging, as they were playing another champion side, HIOC strikers. Couple of dot balls in this over, and that's a proper pick of the gap. No fielder standing at the deep, will be easy boundary. First boundary in the morning for GNES, as Hashini gets off the mark with that boundary. Wonderful stroke making it is. Look at that. She waited for the ball and timed it at the perfect moment where no fielders were placed. Perfect timing. End of 2 overs, 6 for 1. Continues to bowl Yashika Ramesh. As we've seen, both the batters got off the mark with singles and boundaries, trying to capitalize the momentum. We know the importance of this game, as this being the quarter-final. Women in yellow and women in blue, both were watching this game consciously. The family members, the friends, of course, the team players will be watching this game. Some on the YouTube, some on the television, some are sitting lively here. And every player here, it may be Yashika, it may be Hashini, it may be Ashia,
or it may be Shashi Balan, every player were having a track record, were having a great history of hard work to come this place. And tournaments like Iron Lady Trophy Season 7 or all the seasons of Iron Lady have given a lot more platform to women cricketers, those who have a lot more talent, those who are hard working and improving them every single day. I could see a signal from the on-field umpire. That's no ball, which offers a lot more to Hashini, who scored a boundary in the last ball of the previous over. Now she'll be facing a free hit to Yashika Ramesh. Well, Yashika has the freedom of exploring her field positioning, but she's still with the same field positioning. Walks out and couldn't make much impact out of it. Good comeback from Yashika Ramesh here. And that's how the game goes. You have to handle the pressure as subtle as possible. You can't complain about the situations. You have to come back stronger. You have to work on your weakness. You have to trust the process. That's how the formula works on the cricket field. And Yashika's doing that really well. Another bit of extra bounce. I think as long as you reduce the pace and if you hold some sort of through the air kind of deliveries, if the ball travels for a long time without landing straight away, then you could extract a bit of extra bounce. That's how the game works. Continues to bowl Yashika Ramesh. This is such a wonderful delivery, just missing the wide line. Will be a wide ball, but still the area that she was trying to bowl is the right place that invites the batter to come onto the front foot, but at the same time Hashini couldn't go through the line as it's way away from her footwork. This is kind of tempting the batter, but at the same time the batter couldn't get much freedom to explode the ball. Look at that extra bounce, that working really well for Yashika Ramesh. I'm really enjoying this brand of cricket. And she's having a close keeper just to ensure that the batters were not stepping out. Because sometimes if you're bowling in the right areas, if a batter steps out, the context of the ball completely changes and the batter could easily score it for runs. So it's always important for you to stop the batter from scoring runs. For that you have to restrict them by different style of game plans. Look at that, whatever happens now, Hashini is not stepping out. Hashini is not moving her feet unnecessarily, just because of one reason, that the wicketkeeper is standing behind the stumps. She's watching your foot keenly, and if you are making any unnecessary movement, then it's gonna be the end of your batting. With one more to end this over, and has been quite decent bowling performance from Yashika Ramesh. Runs came only by extras in this over. This is Iron Lady season number 7, Iron Lady Trophy, which has a high reputation around Tamil Nadu, especially in Chennai branch cricket. This offers a lot to the women's cricketers. And of course, particularly this season, we've seen centuries and half centuries, 200s and 190s in this tournament, with Shashi Balan scoring a century. And of course, both the sides have seen a centurion. Uma Kashvi of HIOC have also scored a century. 3 overs, 10 for 1. In today's game, it's going to be multi-language, bilingual commentary. For the first 5 overs, it's going to be English commentary, and the next 5 overs, it's going to be Tamil commentary. And this cycle continues throughout the day. I would like to update this in a regular interval of time, but as of now, for the next 2 hours, it'll be English commentary to watch out for. Pratik Shah, the new bowler, one of the top wicket takers for HIOC, along with other top quality bowlers trying to attack the stumps. That's the strong zone of Pratik Shah. The most successful bowler for HIOC, in fact many bowlers perform really well for them. For instance, if you take someone like Saina,
She's the leading wicket taker for HIOC, but at the same time, Pratiksha also made things possible. She did enough damages. It's getting on. As you could see, the difference between Yashika and Pratiksha. As Pratiksha's balls was getting on, as she's having a bit of pace, the ball was not holding on much in air. She's trying to land the ball as quick as possible, and that's one of those reasons why the ball is getting on. Whereas for Yashika, the ball is spending a lot more time in the air. It's a bit of flight, and that extracts a bit of extra bounce. Couple of dot balls, they were restricting the oppositions from scoring runs. This adds a lot more pressure to Ashia as well as Hashini. What happens next is they will try to play some poor shot and eventually they lose their wicket. That's what something which happened regularly in the game of cricket. We've seen that happening for a very long time. Back to back dot balls in the middle. The most crucial factor that all the cricketers must understand is in the evolving modern day cricket, they have to adapt to the power play conditions, because power play is something that's going to give them to score runs. All the fielders will be standing within the 30-yard circle except two. So you will be having a lot more regions to score boundaries by picking the gaps or by playing over the fielder's head. After the power play, even if you think of scoring runs, it's really impossible. The challenges are very high. 5 fielders will be standing at the boundary lines. We'll be going for the wide ball. Seems like they were sticking on to the basics. Intentionally, they were planning to play that cover drive again and again. Maybe expecting the bowler to bowl for the cover drive. That's the biggest problem. If you stick on too much to the basics, if you stick on too much to the sayings or the formulas, you can't create anything out of the box. So yes, something unconventional or unorthodox, whatever the word you can add, they should try something out of the box, something that they didn't even thought about. Two more to end this over. A full toss delivery, punished hard. That was in the air. Should have been taken, but landed safely in the no man's area, no women's area. Look at that. Should have been punished hard and lands in the no women's area. Couldn't see much of impactful stroke makings. Another in the air. Another drop chance. These were half chances. They should try hard to grab those catches. And that cliched old statement that I would like to repeat: catches win matches. It's 14 for 1 after 4 overs. Fourteen for 1. Of course, Yashika continues to bowl. This is the point, but that most of the captains might be varying. 50% captains will believe and try going with the key bowler for the third over. Some of the captains will not be going for the third over because they need the bowler to bowl at the death overs. Now it's up to the kind of formula that you are implementing, and it's up to the kind of resources that you're having. For instance, if you're having top quality death bowlers, then of course you can try Yashika for the first 8 overs. She can complete her spell within the first 8 overs. In case if you're not having much of impactful bowlers in the death overs, for instance, only one bowler could be able to bowl at the death overs, you must need someone like Yashika to bowl at the lateral part of the innings. Then you should have 2 overs or 1 over for Yashika to bowl at the lateral part of the innings. And that's how it works. But as of now, HIOC strikers have bowled really well. Now what they need is a breakthrough. It's 14 for 1. Both the batters were struggling hard. In case if they pick another wicket, then it will definitely put GNES into the back foot. They've set the tone for that. Now the key bowlers' role is to purchase wicket number 2.
Will that happen? Arshia on strike. Yashika with the ball. Something that's really not working well for both the batters here. It's probably the kind of footwork that they're having. Glided for the single. And this is where you can add a lot more pressure to the fielders. I would like to add a point to that. The footwork of Arshia and Hashini, they were not moving much forward. Of course, they're having good footwork, but what's the problem is the bowlers were bowling at the 6th stump line. It's way outside the off stump. For that, you need to stretch yourself longer. The long strides must be there. This is quite interesting. Another wonderful delivery. So for such a kind of deliveries, they were not actually moving to the line of the ball, just throwing the bat, but couldn't reach the area where the ball is being bowled. So that's why the area that both the batters have to work on. Or probably if you're having good footwork. The biggest problem here is the wicketkeeper. If she was standing deep, then the batters could have a lot more freedom. Single turn this over. 2 runs coming off this over. 5 over 16 for 1. GNES. அஞ்சு ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 16 for 1. அடுத்த 5 ஓவருக்கு தமிழ் கமெண்ட்ரி இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் த ஷஃபில் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 ஓவர்ஸ் இங்கிலீஷ், அதுக்கப்புறம் தமிழ், அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ், அந்த ஷஃபிலில் போய்க்கலாம். கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. பிரதீக்ஷா கேப்பில் போயிருக்கு. இந்த கேப்புக்காக தான் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு தாங்க. தி பிக் தி கேப். பவுண்டரி பிளேஸ் பண்ண முடியல, பட் கப்பல் ஆஃப் ரன்ஸ் அந்த போர்டு. அது பெரிய ஒரு ப்ரீதிங் ஸ்பேஸாக இருக்கும். நம்ம ஃபுட் ஒர்க் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். போத் ஹாஷினி அண்ட் ஆஷியா அதை பற்றி கன்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த ஓவரில். பட் பிஃபோர் தட் இதுதான் நடந்துச்சு அந்த பாலில். எக்ஸாக்டாக கேப்பை பிக் பண்ணாங்க. பட் என்னென்னா 2 பேர்ட்டையுமே பாலில் நிறைய பேஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. போத் யாஷிகா அண்ட் பிரதீக்ஷா. இது என்னென்னா உன்னோட கம்ப்ளீட் எனர்ஜியை நீ ட்ரைன் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரோக்குக்கு போ. உன்னால் டைம் பண்ண முடியுது, உன்கிட்ட பவர் இருக்குது, உன்னால் பெரிய ஸ்ட்ரோக் ஜெனரேட் பண்ண முடியுதுன்னா ஓகே. பட் பேஸ் ஆஃப் த பால் யூஸ் பண்ணி நீ ஒரு பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா அது இங்கே நடக்காது. தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் சோ ஃபார். another thing is நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம், 3rd ஓவரில் கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம். சின்ஸ் சேம் பவுலர்ஸ் போடுறாங்க அப்படிங்கனால we can add that in Tamil too. யாஷிகா போடும்போது பால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஏரில் இருந்துட்டு அப்புறமா லேண்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த டைம் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் கொடுக்குது பேட்டர்ஸ்க்கு. நம்ம வந்து இப்போ அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாமா, இப்போ வந்து நம்ம பேட்டை த்ரோ பண்ணலாமா, இல்லை வெயிட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அவங்க விக்கெட் கீப்பரை க்ளோஸ் கீப்பராக வைக்கும்பொழுது நீங்கள் ஒரு ஸ்பின்னரை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஜோனுக்கு கூட போக முடியும். பட் வேற பிரதீக்ஷா வந்து கம்பேரிங்லி இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே லேண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எஸ், மூமெண்ட் இருக்குது. அதனால் விக்கெட் கீப்பர் கொஞ்சம் பின்னாடி நிற்கிறாங்க. ஸ்டெப் அவுட் பண்ணலாம் தாராளமாக. பிரதீக்ஷாக்கு இவங்க கொஞ்சம் மூமெண்ட் காட்டலாம். லுக் அட் தட். ஏன்னா பிரதீக்ஷா ரைட் ஏரியாஸில் போல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு குட் லென்த்தில் வருது அப்படின்னும் போது யூ கேன் ப்ராபப்ளி ஒரு டிஃபென்ஸ் வைக்கலாம், டிஃபென்ஸை சிங்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், புஷ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரோக்குக்கு போகணும் அப்படின்னா பிச் ஆஃப் த பாலுக்கு போயே ஆகணும். ஃபார் தட் டெஃபினட்டாக ஸ்டெப் அவுட் பண்ணலாம். ஏன்னா யாஷிகா வந்து க்ளோஸ் கீப்பிங் வச்சு வேறு மாதிரி அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஒரு பிரதீக்ஷா கிட்ட யூ கேன் ஹாவ் தட் ஃப்ரீடம். கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாம், லென்த் ஆஃப் த பாலுக்கு போகலாம், ஒரு ஸ்ட்ரைட் ட்ரைவ், ஒரு கவர் ட்ரைவ். ரிசல்ட் டசன்ட் மேட்டர்ஸ், பட் எஃபர்ட் மேட்டர்ஸ். சேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் இங்கே பிரதீக்ஷா கிட்ட இருந்து. அண்ட் குட் அவேர்னஸ் ஃப்ரம் ஆஷியா. த்ரூ அவுட் த பவர் பிளே பவுலர்ஸ் டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய விக்கெட் விழலை அப்படிங்கிறது ஜிஎன்இஎஸ்க்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அப்படின்னா கூட இந்த பவர் பிளே அவங்க எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட்ஸ் பிக் கொஷின் மார்க். ஏன்னா HIOC வந்து 229 வரைக்கும் கூட அடிக்க முடிகிற பொட்டன்ஷியல் இருக்க டீம். பட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கைண்ட் ஆஃப் பவுலர்ஸ் தட் தே ஆர் ஃபேஸிங். மேபி ஒரு நல்ல பவுலிங்க்கு ஆடும்பொழுது எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸுங்க இங்கே ஒரு ரன் பைஸ் போயிருக்கு, சிங்கிள் மட்டுமே கிடைக்கும். நாம் பேசிகிட்டு இருந்த அந்த ஒரு விஷயம், ஒரு ஒரு
ப்ராப்பரான ஒரு ரன்ஸில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும்பொழுது ஹெச்ஐஓசி ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்க்கு அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக அமையலாம். அவங்க கொஞ்சம் வீக்கர் அப்போசிஷனோட பெரிய பெரிய ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. டஃப் அப்போசிஷன்ஸ் கூட அவங்க நல்ல ஃபைட்ஸ் கொடுத்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஹேவிங் தட் இன் மைண்ட், நேற்று அப்துல் மாலிக் கிரிக்கெட் அகாடமிக்குமே அது நடந்துச்சு. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸான ஒரு கிரிக்கெட் மிடில் ஓவர்ஸில் பார்த்தோம். தென் அவங்க கேமோட கான்டெக்ட்லேருந்தே வெளியில் போனதை பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸ்மைலிங் போல்ஸுக்கு ஒரு நல்ல வெற்றி. ஸோ அந்த ஸ்பேஸை GNES தரக்கூடாது. ரொம்ப கான்ஷியஸாக எஃபர்ட்ஸ் போடணும். 2 பேட்டர்ஸ் பேசணும். ப்ராபப்ளி இன் கப்புள் ஆஃப் ஓவர்ஸ் அவங்க ஒரு ஹைட்ரேஷன் பிரேக்குக்கு போவாங்க. அந்த ஹைட்ரேஷன் பிரேக்கில் அவங்க ஒரு கான்வர்சேஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும், இது வந்து இந்த டைமில் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசல்ட்டுக்குள்ளே வரலாம். இந்த ஏரியாஸ் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஃபுட் ஒர்க் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரீச் பண்ண முடியுது. இது வைட் தான், பட் வைட் லைனுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக போடக்கூடிய லீகல் டெலிவரி சஃபர் ஆகுறாங்க. ஏன்னா எங்கே பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஹெச்ஐஓசிக்குன்னா, போத் பிரதீக்ஷாவும் சரி யாஷிகாவும் சரி தொடர்ந்து குட் லென்த்தில் அடிக்கிறாங்க. வேர் யூ கான் டிரைவ் த பால், அதே நேரத்தில் பெருசாக கட்டுக்கும் போக முடியல. சேஞ்ச் ஆஃப் லென்த்துங்க. பவர் பிளே ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வரப்போகுது. இந்த ஓவரில் அங்கங்கே 2s and singles and extras போயிருந்தாலுமே this is very low total. With one more to go. On strike Arshia 5 ரன் 17 பந்துகளில் அண்ட் ஹாஷினி 8 ரன் 14 பந்துகளில். another white ball. 2 many extras in this over. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 whites பார்த்துட்டோம், ஒரு white plus 1 பார்த்தோம். ஸோ yes, they have to work on that. அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிருந்தால் இன்னுமே டீன்ஸில் கூட இருந்திருக்கலாம் GNES. ஸோ தட் ஷுட் பி கெப்ட் இன் கண்ட்ரோல். இட்ஸ் 4.46ங்கிறது ஒரு ஹெல்த்தியர் ரன் ரேட்டாக இருக்குது. ஆனால் வாட் இஸ் யுவர் ஐடியல் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் டோட்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஷின். நம்ம அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் ஓவரில் பேசுவோம். லாஸ்ட் பால் ஆஃப் பவர் பிளே, ஒரு டாட் பாலோட இந்த பவர் பிளே முடிவுக்கு வந்திருக்கு. அல்சே ஹெச்ஐஓசிக்கு ஒரு சின்ன அப்போ ஹேண்ட்ஸ் இந்த பவர் பிளேயில் இருந்திருக்கு. இட்ஸ் 26 for 1 after 6 overs. பவர் பிளே முடிவுக்கு வந்திருக்கு. 26-1 GNES 6 ஓவர் முடிவில். யார் டாமினேட் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் பிக் கொஷின். ஏன்னா எனக்கு வந்து இட் சீம்ஸ் லைக் ஹெச்ஐஓசி கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா வாட் இஸ் அ பேட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஷின் வருது. நேற்று குவார்டர் ஃபைனல்ஸில் 2 கேம்ஸ் பார்த்தோம். 2 கேம்ஸில் முதல் மேட்ச் ஒரு நல்ல சேசிங், ஸ்மைலிங் பேர்ல்ஸ் வின் பண்ணதை பார்த்தோம். செகண்ட் மேட்சுமே ஷுட் ஹாவ் பீன் அ குட் சேஸ். செம்ம த்ரில்லிங்கான ஒரு T20 கேம். லாஸ்ட் பால் வரைக்கும் போச்சு. நியர்லி ஒரு பாலுக்கு 8 ரன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் வந்து தான் மேட்ச் முடிவுக்கு வந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் வெரி கிளியர் தட் நீங்கள் செகண்ட் பேட்டிங் விளையாடினாலும் இந்த விக்கெட் அப்படியே ரியாக்ட் ஆகும். இந்த விக்கெட்டில் அதே பவுன்ஸ் இருக்கும், இந்த விக்கெட்டில் அதே டேர்ன் இருக்கும், இந்த விக்கெட்டில் அதே ஸ்கிடினஸ் இருக்கும். நீங்கள் நல்லா பேட்டிங் விளையாடணும்னு நினச்சா மட்டும் போதும், நீங்கள் நல்லா பேட்டிங் விளையாட ட்ரை பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹெச்ஐஓசி ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்க்கு நல்ல டாஸ் டு வின்னாக இருந்திருக்கு. ஆனால் அவங்களுக்கு லாட் மோர் சான்ஸுங்க கேட்சாக இருந்திருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் ஸ்லைட் பிட் இந்த அந்தளவுக்கு ஈஸி ஒன் கிடையாது. கவர்ஸ் ஃபீல்டருக்கு ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் சைனா லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் ஃபார் ஹெச்ஐஓசி ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ். அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த பிரேக் த்ரூ கிடைக்குமா? எஸ், எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காங்க, ரன் ரேட்டை கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க, பவர் பிளேயில் பயங்கரமாக போட்டிருக்காங்க. ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விக்கெட்ஸ் கிடைக்கல. இன்னும் 9 பேட்டர்ஸ் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த வாய்ப்பு இருக்குது. அத்தனை பேட்டர்ஸ் வெளியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் தட். அவங்களோட கீ பவுலர் உள்ள வந்திருக்காங்கங்க சைனா. வில் ஷி பிரிங் அ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். The flight at delivering a typical left arm spinners delighting அது ஃப்ளைட் பண்ணி குட் லென்த்தில் ஸ்டம்ப் லைனில் உன்னால் என்ன தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸை பற்றி பேசணுன்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ டிலைட்ஃபுல்லான பவுலர்ஸ். அது எந்த ஃபார்மட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு அவங்கள அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. T20ன்னு சொல்லுங்கள், T10ன்னு சொல்லுங்கள், சூப்பர் ஓவருக்கு கூட லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் வில் பி குட் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். couple of runs on the board.
அந்த அளவுக்கு தே ஹாவ் டாமினேட்டட் த ஃபார்மட் ஓவர் த பாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா. ஏன்னா ஒரு செஷன் பை செஷனாக இல்லை ஃபேஸ் பை ஃபேஸாக நீங்கள் கிரிக்கெட்டை பகுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2011 வேர்ல்ட் கப்பில் இந்தியா வின் பண்ணதுக்கு இன்னொரு பில்லராக இருந்தது யுவராஜ் சிங் பவுலிங்லேயுமே. ஸோ அப்போது த இம்பேக்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர், ஒரு யுவராஜ் சிங் நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணுவார், ஸ்லோவர் த்ரூ த ஏர் போடுவார், எக்ஸாக்டாக சைனா போடுற மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அவரோட ஜெனரேஷன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பின் பவுலிங் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் பிரக்யான் ஓஜா அவரோட பேரை நெக்லெக்ட் பண்ணவே முடியாது. சைனா அதை தான் ப்ராப்பராக ரெசம்பிள் பண்ணுறாங்க. நான் சொல்ல ஃப்ளைட் பண்ணி நல்லா ஸ்லோவாக நிறையா ஃப்ளைட் பண்ணி. பட் ஆனால் ஜெனரேஷன் எப்போ மாறுதுன்னா ஒரு 2012 2013 டைமில் அந்த T20 கிரிக்கெட்டோட எவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது ஜடேஜா குயிக்காக போட்டார், 90s போட்டார், 95 96 போட்டாருன்னும் போது அது தேவைப்பட்டது. வில் கண்டினியூ வித் தட் 7 overs 29 for 1. Kavya Raghu, the new bowler. Hashini and Ashia. என்ன ப்ராப்ளம்னா லைக் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து விக்கெட் சேவ் பண்ணோம் T20 கேமில், அது முக்கியம். அண்ட் பவுலர்ஸை பார்த்து விளையாடுறது முக்கியம். அந்தளவுக்கு எது முக்கியமோ அதே அளவுக்கு யாராவது ஒரு பேட்டர் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இன்னொரு பேட்டர் கொஞ்சம் அவங்கள ஃப்ரீயாக விளையாடலாம். ஸ்டெப் அவுட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அவங்களோட கேப்ஸை பிக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ அந்த ஸ்கோர் போர்ட் மூவிங் அப்படிங்கிறது இன்னுமே இல்லை GNESக்கு. தே ஷுட் ஒர்க் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் பால் இங்கே காவ்யா ரகு ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் ஒயிட் பால். போன ஓவரில் ஜஸ்ட் 3 runs சாய்னா கிட்ட இருந்து. நாட் அ சர்ப்ரைஸ், ஏன்னா அவங்க ரெகுலராக அதான் பண்ணுறாங்க. பார்ட்னர்ஷிப் 30 of 38 balls. கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 16 run தான் வந்திருக்கு. ஸோ எக்ஸ்ட்ராஸ் நிறைய இருந்ததுனால ஸ்கோர் போர்ட் கொஞ்சம் ஹெல்தியராக தெரியுது. பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்பொழுது பெருசாக ரன்ஸ் நகரலை பேட் மூலமாக. நம்ம போன ஓவரில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஈவனாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி. ஸோ அதனால் செகண்ட் பேட் பண்ணுற டீமுக்கு எந்த ஒரு பின்னடைவுமே இருக்காது. அதை மைண்டில் வச்சுட்டு ஸ்கோர் பண்ணோம் GNES. அண்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். எவல்யூஷன் ஜடேஜா வந்து ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தாரு. அந்த பாதையில் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஜேர்னி எடுத்தாங்க. இட்ஸ் நாட் ஜடேஜா ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னு இல்லை, பட் தட்ஸ் ஹவ் த ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து ஒரு நம்மளை ஒரு இடத்துக்கு புஷ் பண்ணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஜடேஜாவோட எவல்யூஷன் இருந்துச்சு. தென் இன்றைக்கி நீங்கள் மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அகில் ஹுசேனாக இருக்கட்டும், இமாத் வசீமாக இருக்கட்டும், அக்ஷர் பட்டேலாக இருக்கட்டும், ஏரில் மூவ் பண்ணுறாங்க ஆஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர். சைனா வரும்போது நிறைய பேசுவோம் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் பற்றி. இப்போதைக்கு காவ்யா ரகு ஒரு டிப்பிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர், பால் போடணும் அவ்வளோதானே, அதில் பெருசாக நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பவுலர். ஜஸ்ட் கையை சுற்றி ப்ராப்பர் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர், ஃப்ளைட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இருந்தால் பண்ணலாம். ஸோ அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஃப்ரம் காவ்யா ரகு. Look at that, bowling at the same areas. ஏரில் அடிச்சிருக்காங்க. ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட், செகண்ட் ரன்னுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. பவுண்ட்ரியாக இருக்குமா? அதுவே நின்றுச்சுங்க. ஸோ நோ சான்ஸ் ஆஃப் தட் கோயிங் டு த பவுண்ட்ரி. 2 run கிடைக்கும் இங்கே GNESக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆஃப் த டாமினேஷன் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ். நம்ம வந்து அதெல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கலாங்க. அண்ட் பவுண்ட்ரிஸ் பற்றி பேசணும். ஏன்னா இந்த மேட்ச்சில் ஒரே ஒரு பவுண்ட்ரி தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு. மற்ற எல்லா ரன்னும் ஓடிலாம் எடுக்கல. எக்ஸ்ட்ராஸில் நிறைய ரன் வந்து கை கொடுத்துருக்கீங்க GNESக்கு. ஸ்க்வீஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. இன்னொரு நல்ல ஸ்டாப்புங்க. இன்னொரு டாட் பால் டைரக்ட் ஹிட்டாங்க. சிங்கிள் ஸ்டம்ப் வியூவில் அவங்க பார்வைக்கு ஒரு ஸ்டம்ப் மட்டுமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து. அண்ட் ஷி காட் தட். கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க், ஹார்ட் ஒர்க், எவ்ரி திங் புட்ஸ் டுகெதர். இந்த ஓவரில் 4 run மட்டுமே போயிருக்கு. I'm not sure about the game plan. ஏன்னா ஸ்டாகில் நிறைய மேட்சஸ் விளையாடிருப்பாங்க. S2Bயில் சில மேட்சஸ் நடந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ். ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் வென்யூஸில் இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்தப்பட்டுச்சு. பட் பெரும்பாலுமான மேட்சஸ் ஸ்டாகில் நடந்திருக்கு. ஸோ எல்லா டீமுக்குமே ஸ்டாகில் ஒரு பெரிய க்ரீன் மெமரி இருந்திருக்கு. லாஸ்ட் பால் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். கேட்ச் இஸ் த கால். நல்ல ட்ரை அங்கே. பட் அதை தாண்டி 1 run மட்டுமே கிடைக்கும். சிங்கிள் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். 34க்கு 1 GNES. And this was what happened exactly. நல்ல ட்ரை, பட் கேட்சாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு ஹைட்ரேஷன் பிரேக் இங்கே 8 over முடிவில் 34க்கு 1.
Wonderful catching. Never expected that to happen. சாய்னா வந்தாங்க முதல் ஓவரில் வெறும் 3 ரன். இப்போ அந்த பிரேக் த்ரூ அங்கே கொடுத்துருக்காங்க த்ரூ த கவர்ஸ். டிப்பிக்கலி லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு அந்த இடத்துல விக்கெட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். ப்ராப்பர் பிளேஸ்மெண்ட், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டிஷாக நின்னாங்க கவர்ஸ் ஃபீல்டர், அண்ட் that's the reason why this happened. Harsha walks back to the pavilion, and this lady we are speaking about, Shashi Balan, one of the key batters, உள்ள வாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. as you could see, Shashi Balan, most valuable player of the tournament. பேட்டிங்கில் பவுலிங்கில் கலக்குவாங்க, செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காங்க. So lot more to watch from Shashi Balan. Now HIOC ஓட leading wicket taker facing on GNES&HCLF ஓட leading run scorer. Taking her own time, Shashi Balan, all eyes on her. Of course, எல்லா நாளும் பெருசாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, பட் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆன பிக் மேட்ச், இது குவார்ட்டர் ஃபைனல் அப்படின்னா நான் என் டீமுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன், அதை விட பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். சாய்னா விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு சசி பாலன் மேலே இருக்கும். That you could see that hit. அந்த ஹிட்ல அந்த சவுண்ட்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் what she is capable of. Well trained, well made cricketer Shashi Balan starts off the mark with that boundary. Just taking back a look at that full toss delivery, ana harda punish பண்ணாங்க. சான்ஸே இல்ல. Right the moment she hit the ball, அது பவுண்டரியா இருக்கும்னு தெரிஞ்சது. Good start to Shashi Balan. Another flighted delivery, இன்னொரு ஸ்வீப் ஷாட்டுங்க, ப்ராப்பர் பிளேஸ்மெண்ட், பிடிச்சிருக்கணும், அங்கே ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் இங்க சசி பாலனுக்கு. Just taking back a look at that boundary. இந்த முறை ஓவர் த விக்கெட்ல போட்டாங்க சாய்னா. Easy one, gone for the boundary. Back to back boundaries. Now Saina under pressure. அந்த விக்கெட் எடுத்த கான்ஃபிடன்ஸை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க சசி பாலன். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ்னால கேக் வாக் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்டர்ஸ்க்கு. திஸ் லுக்ஸ் பெட்டர். ஐ லவ் த கிளாரிட்டி தட் ஷீ இஸ் ஹேவிங். சாலிடாக மீட் பண்ணுறாங்க மிடில் ஆஃப் த பேட்டில். யூனோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் சச் கிரிக்கெட்டர்ஸ். இவங்க ஆட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் ஸ்டான்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரிமைண்டர்ஸ் ஆஃப் ஓவன் மார்கன் மாதிரி ஒரு ஸ்டான்ஸ். ஸ்டெப் அவுட் பண்ணாங்க, கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காங்க. டூ ஃபீல்டர்ஸ் கன்வர்ஜிங் டுகெதர். பவுண்டரி தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு. 2 இன்ட்ரெஸ்டிங் ரன்ஸ் ஆன் த போர்ட். முதல் 6 ஓவரில் எதெல்லாம் மிஸ் ஆச்சோ, எதெல்லாம் வந்திருக்கணுமோ, அதெல்லாம் இப்போ 4 பாலில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. Quick 5 runs, boundary, 0 and 2. She's clearly facing Saina. And Owen Morgan stance நம்ம பேசிட்டு இருந்தது T20க்குன்னு அளவெடுத்து செஞ்ச மாதிரி. இன்னொரு ஒரு நல்ல ஷார்ட் அட்டெம்ப்ட் லாங் ஆன்ல. will be just a single to end this over. 9 ஓவர் முடிவில் 45க்கு 2 GNES.
காவ்யா அழகு பால்ஸ் இன்னொரு நல்ல பனிஷிங் ஷாட்டுங்க. நல்ல ஸ்டாப்புங்க டீப்பில். Now this is going to be a real challenge to watch out for. Shashi Balana எப்படி தடுத்து நிறுத்த போகிறாங்க. She's playing that free flowing cricket. எதை பற்றியும் கவலைப்படல. ஃபார்மாக இருக்கட்டும், வாய்ப்பாக இருக்கட்டும், பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் தாட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக ஓரம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஷீஸ் என்ஜாயிங் ஹர் ஓன் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட். திஸ் டைம் த்ரூ த கவர்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே ரோல். ஹாஷினி ஈஸ்வருக்கு ஷி நோஸ் நான் என் வேலையை நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ஜோனில் நின்றுட்டே பார்ப்பேன். மை ஜாப் இஸ் டு என்ஜாய் த கேம். சசி பாலன் ஆடுற ஆட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டே அப்பப்போ ஒரு சிங்கிள்ஸ். திஸ் இஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் ஒர்க்ஸ். கரெக்டாக ஒரு பேட்டர் பயங்கரமாக அடிக்கும் பொழுது இன்னொரு பேட்டர் அவங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்கும்பொழுது விச் இஸ் ஈக்குவலி ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்னிங்ஸாக அது இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட பிக் இன்னிங்ஸ் அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி சசி பாலனுக்கு ஸ்ட்ரைக் பேக் கொடுக்கும்பொழுது another wonderful delivery from Kavya Raghu, not leaving much chances boundary அடிக்கிறதுக்கு. I think HIOC fast bowlersக்கு மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Maybe that could stop Shashi Balan from scoring runs quickly. On strike Hashini. Kavya Raghu with the ball. This time through the covers, wonderful stop. Still single goes, nalla stop anga. Which brings back Shashi Balan. Every ball goes for the single. And that is a boundary in this over அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் தோணிக்கிட்டே இருக்கு. பட் அது காவ்யா ரகு கிட்ட தான் இருக்கு. அவங்க நல்லா போட்டிருக்காங்க so far. Will that be a chance for a boundary? Full toss delivering பெருசா அடிச்சிருக்காங்க. And that is a drop catch. To be very honest, that's a drop catch. Should have been taken. Ana pudikala. Let's get back to that full toss delivery. Ana no ball kodukapattirukku. So pudichirundalum no chance over that. Wonderful shot. Right the moment நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த பவுண்டரி வந்தது ஒரு மேக்ஸிமம். இப்போ free hit for Shashi Balan. 50 up here for GNES. In style ன்னு சொல்லலாம். அவங்க வந்த ஒரு 8 பால்ல 19 ரன். குயிக் கேமியோஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க சசி பாலன். இன்னொரு ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கான முயற்சிங்க. ப்ராப்பர் பிக் ஆஃப் தி கேப் and no chance for that fielder to stop that going for the boundary. Wonderful stroke making, proper placement coming on to play. Into the 60s now. GNES with one more to end this over. 20 run 1.5 overs la. This is the typical T20 numbers. Nearing the first half of this innings. 60க்கு 2 GNES. And இந்த பாலுக்கு அப்புறம் அடுத்த 5 ஓவருக்கு இங்கிலீஷ் காமெண்ட்ரி இருக்கும். Glides it into the back foot. அவங்க ஸ்ட்ரைக்கை தக்க வச்சுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஓவரில். 10 ஓவர் முடிவில் 61க்கு 2. Uma Kashve with the ball. And she's one of the top run getters for HIOC strikers.
She's also a centurion. So Uma Kashvi along with Shashi Balan, two centurions, and there is this player called Anam Rana of Venkat Cricket Academy. She had also scored a century in this tournament. Overall, three centuries. That brings us to the quick 530 run partnership between Hashini Ishwar and Shashi Balan. Of course, she is leading up the partnership by scoring 26 at 12 balls. End of 11 at 65 for 2. GNES. Flyer. That has been quite good over from Uma Kashvi. The good thing is she is a good thinker of the game, Uma Kashvi. We spoke about her centuries, we spoke about her bowling capabilities. She's a good all-rounder. And the most important thing between Shashi Balan and Uma Kashvi is quite similar. They both think a lot about the game. They're having a lot more game plans. It's not about just sticking to the formula or doing what is said to be done. It's about doing something out of the box. It's about doing a lot more things that comes out of your thought process. So these two cricketers of their own sides were thinking a lot and creating a lot more impact both with the ball and with the bat. Change in bowling here. Uttarashri, one of the regular commodities with the ball, picks up a couple of wickets in this tournament. Seems like a pacer for Shashi Balan just to control her scoring runs in the board regularly. Now the run rate gets increased to 5.91. That must be aim for the cricketers or for the team while discussing in the team meetings. They might be having something in their mindset. Probably 120 will be the pass score for some sides, 130 will be the pass score for some sides. This comes out with the kind of venue that you're playing, with the kind of batting attack that you're having, and most importantly, your potential to restrict certain targets with the kind of bowling attack that you're having. But the fourth factor that all the sides must consider is the kind of opposition that you're facing, because it sometimes differs with the kind of opposition. Some cricketers like Uma Kashvi were having the potential of scoring big numbers. If you're having some 105 or 110 at the end of 20 overs, then it's very easy for oppositions to chase down the target. Especially when you're playing in this particular platform, quarterfinal stage will be, all the sides will be having similar kind of potential. Most of the sides will be challenging sides, so it will be really challenging for the batting side to post a decent total at the end of 20 overs. So the aim should be very high, 140s and 150s, considering the batting potential of HIOC. Now that brings back Shashi Balan on strike with Uttarashri, the new bowler. Will she go against the bowler, fine leg inside the circle, and mid on and mid off inside the circle?
strong shout, and no signs of the fingers going up. This is interesting to watch out for with the way how she's bowling. She's bowling round the wicket to the left-handed batter who's in good form today. And now what happens is it eventually pushes Shashi Balan to play across just to avoid getting bowled or getting LBW. You can't go through the cover straight away for a bowler who bowls round the wicket. Good use of the wrist, playing defensively. She's waiting for those loose deliveries to punish hard. And so far it's been quite good bowling performance from Uttarashri. She's still having most of her fielders inside the 30-yard circle, but some of them deep fine leg and third woman is standing at the deep, and rest of the fielders were standing within the 30-yard circle. That is a point fielder, cover point, extra covers, mid off inside the circle. Another shout, missing down the leg. And looking at this field positioning, this seems like she is trying to offer something like back of length or probably a short ball, as there is third woman and fine leg at the deep. But this sometimes confuses the batter by making the batter to think about the back foot shots and making him to play at the cover drives in the front foot. That sometimes confuses the batters. The bat flow might get affected. There are a lot more mind games in the game of cricket. Another interesting delivery. She's bowling at the right areas, sticking on to the game plan. That matters a lot. She knows where she has to bowl, and she's bowling at those areas. Just 3 runs with that leg by, just 4 runs coming off this over with 1 more to complete this over. Last couple of overs has been quite good for HIOC after the entry of Shashi Balan's big impactful knock so far. Right, the last ball as the wicketkeeper adjusting the fielders, cover point and backward point fielders. Another wonderful delivery, bowled to the right area. Dot ball to end this over. 12 overs up. That's 69 for 2 GNES. As you could see, the bowlers, 7 bowlers today. As the skipper shuffled the bowlers really well. She's just experimenting certain things in the middle, using the pacers and spinners to restrict the batters from scoring runs. The biggest trouble for HIOC here is the wicket column. They're not much improvised with the wicket column. Just 2 wickets so far in this innings. Probably that is something troubling the bowlers. You're having good bowlers, you're having good spinners, those left arm spinners and fast bowlers, but couldn't make much impact out of it in the wicket column. Of course, the run rate is still in control. It's 5.75, but at any point of time these explosive batters could increase the run rate. So straight away, what should the bowling side do in the middle overs? From the 7th over to the 15th over, the only focus should be on taking wickets. But the problem here is they bowl really well in the power play, but after the power play in the middle overs, runs started flowing. Now the next 3 overs, they'll be keenly looking on to dismiss any of these batters. Uma Kashwe with the ball, trying to swing the bat, but couldn't get the connection that she's looking for. Suma is one of the smart bowlers. We spoke a lot about her bowling abilities, her thought process as a bowler. You know why Dwayne Bravo is considered to be one of the greatest T20 bowlers? It's not about his 150s. In fact, he's not bowling into 150s. It's about his thought process, the mind game that he's playing, the way how he bowls a slower ones, the way when he bowls a slower one, that matters a lot. Likewise, Uma Kashwi is a great thinker of the game. We've seen that evidently so far in this tournament. Bit of extra bounce over there. Covers fielder, standing closer and as straightish as possible. And even looking at the field positioning, nearly 80% of the fielders were standing inside the 30-yard circle, which shows that they were in a comfortable position. HIOC, they were actually inviting the batters to go for the big shot. Look, I'm having all my fielders within the 30-yard circle. You can go whatever the shot you're trying for. Another thing is they were actually restricting Hashini from rotating the strike, and that's one of those reasons why they're having all their fielders within the 30-yard circle. Now for Shashi, the fielders are standing at the boundary ropes.
Run out opportunity. Not the right area to throw on. They were long on deep mid wicket and deep square leg here for Shashi Balan. And she's playing smart cricket too. It's about the battle of smart cricketers playing smart cricket and implementing a lot more game plan in terms of mind games. With 2 more to end this over. Hashini on strike. Again, all the fielders were standing within the 30-yard circle just to ensure that they are not giving the strike back to Shashi Balan. But eventually, if I am the skipper over there, I'll split the fielders at this point of time as just 2 more deliveries in this over. In case if Hashini rotates the strike, then it's gonna be Hashini in the next over. Now all they need to focus is a dot ball to end this over. Then you could eventually have Hashini, who's desperately trying to rotate the strike, not for the boundaries. Sweeper cover, long on deep mid wicket, deep square leg. Easily pushes for that single to end this over. 1 to end the over. That's 75 for 2 GNES. $75 for 2 after 13 overs. With the kind of slow start that they got initially, even in the power play they scored around 25 with a loss of 1 wicket. It all turned after the second wicket when Shashi Balan came into the crease. Things were completely taking a U-turn. There were a lot more twists in the middle as Shashi Balan tried scoring boundaries with the weakling bowling options, not with the key bowlers. Especially with the way how she faced Uma and Uttarashri. She's quite defensive. She wants to bat for a very long time. She knows the importance of this game. As this being the quarter-final, the team will be expecting Shashi Balan to play for a long time to give a huge impact rather than giving just a cameo. And that's what she's doing. She's into the 30s already. She has bright chances of making it to 50s, even 70s. As some discussions were going on, slight hydration break in the middle. Starts off with a single over there. GNES was 76 for 2 after 13 overs. In fact, 13.1. With Shashi Balan rotating the strike again. Uttarashri continues to bowl. Now on strike, Hashini Easwar. And this is the cover drive that she is looking for to rotate the strike. And it happens exactly as of what she was expecting for. That brings back Shashi Balan back on strike. But she's not scoring much boundaries. She's not intending to score much boundaries in the middle. In fact, that was a dot ball. Good stop at the covers. Will be the strike back to Hashini Easwar.
Wonderful use of the wrist, proper placement coming on to play, and that eventually goes for the boundary after a very long time here for Harshini Iswar. And a much needed boundary here for GNES. Just take back a look at that. She offered that length, and look at the way how she pays the close the pace of the bat. Wonderful placement by using the wrist. And this is with the quality of batting. The time when you're closing the pace of the bat, when you're opening the pace of the bat, that matters a lot. And this is such a wonderful stroke making from Harshini Iswar. Invited boundary. This quite looks better. Straight away rotating the strike back to Shashi Balan, not getting carried away with that boundary. I've seen the coaches speaking about not getting carried away with that boundary to the young students. If you are scoring the boundary, that doesn't mean you are on top of the world. Even in the very next ball, the bowler could come back stronger. You might lose your wicket. What's most important is after scoring that boundary, you have to maintain the same composure. The temperament should be very calm. You shouldn't get carried away with that boundary. Another squeeze through the covers. Will be just a single for Shashi Balan. It's all about the way how you're bowling and where you're bowling. If Uttarashri is bowling at the pads, definitely Harshini will try scoring the boundaries. And if you're not giving much weak link options, then it's not going to be the boundary. That's a win-win so far. Harshini back on strike. This is quite a bit of expensive over for them. 7 runs coming of it. Similar kind of delivery, similar kind of approach, but couldn't get much connection this time from Harshini Iswar. And with that single, that brings a 50 partnership between Harshini Iswar and Shashi Balan, with Shashi Balan contributing 32 runs. As that went on to be wide +1. One more to end this over. Shashi Balan on strike. Will Uttarashri continue bowling, trying to bowl that wide Yorker? She tried to angle in the ball. Will be just a single to end this over. After 14 overs, it's 85 for 2 GNES. Let's deeply crack it down with the way how she's batting. Shashi Balan, the back lift. We already spoke, compared it with Owen Morgan's batting style. Look at that. A high back lift. Steps out and goes through the covers. She tried hard but couldn't stop that going for the boundary. Welcome boundaries here for Shashi Balan again. The name that you could repeat again and again in this tournament, the Iron Lady Trophy season number 7. Shashi Balan is one among the most valuable players, and she's showing that value for GNES. We'll just try to decode the style of batting that she is having. Having that high back lift, holding the bat above the hip level, which shows that you are half prepared for the big shots. And from that height, the bat is completely lowering down towards the ball, and that's why she could create a lot more impact. Look at that. Even for the defensive push, the bat sound is very high. That's because of the way how the bat is landing. The downswing is very good for Shashi Balan. From that height, she's landing the bat straight away on head of the ball. Such a gifted talent, hard working. She would have improvised a lot over a point of time, and this is most important at this point of time, as WPL kind of things are getting grown. The scouts of WPL might be watching all the kind of tournaments across the globe. Especially in India, cities like Chennai will offer a lot for the women's cricketers. For instance, if scouting teams watching this kind of batting displays from someone like Shashi Balan, then it's going to be a jackpot for the player. That's how the gates were getting opened at this point of time. You can be a classical batter, you can be a big hitter, you can be a hard hitter, and you can be an impactful hitter. Whatever the role that you're having, there is some opportunity for you in the brand of cricket.
Especially in T20, there are a lot of opportunities for big hitters. So Shashi Balan, this big talent. If any viewers watching this game out there in the television or YouTube, this young talent is going to go places in the future. She looks solid. She looks confident on what she's doing. And the mental clarity matters a lot. Continues to bowl Uma Kashvi. Steps out. And trying to go through the covers will be just a single. And this eventually went down to be a second run on the board. Couple of runs which brings Shashi Balan into the 40s. We spoke about the potential of Shashi Balan, that she could make it into 50s or 60s or even 70s at the end of 20 overs, which is still in control of Shashi Balan. 40 of just 25 balls, a dream T20 innings in terms of cameo, in terms for a middle order batter, but a lot to go for her. Into the back foot for single to end this over. After 15, it's 94 for 2. (94 for 2). Long on low, a wonderful shot which goes for the boundary. Again and again and again. Modern day terms la solnona, the entering of death overs and wonderful starting on the high backlift hammer பண்றாங்க, and that's the reason why she's having a quick travel to the ball. 98 for 2. Milestonic moment. Team 100 and half century for Shashi Balan. Rendume could possibly happen in this over as Uttarashri continues to bowl. No, பெரிய ஷாட்டுங்க, அந்த சவுண்ட் சொல்லுச்சு it will be a big hit அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And of course Shashi Balan gets a maximum, and that's 100 up here for GNES. Along with that 50 up here for Shashi Balan, just 28 balls. Look at the stroke. நம்ம பேசிட்டு இருந்த அந்த milestonic moment, just the moment she hit the ball, தெரியும் அந்த பெரிய maximum இருக்குன்னு. And you could say that celebration. Such a wonderful talent to watch out for. I think Uttarashri இந்த ஆங்கிள் ரெகுலராக போட்டுட்டு இருந்தாங்க. Maybe getting used to it அப்படின்னு சொல்லலாம் Shashi Balan. ஏன்னா இந்த ஆங்கிளில் she is trying to bowl wide Yorker, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஆங்கிளிங் இன் டெலிவரி போடுறாங்க. ஷார்ட் பால் இந்த முறை பனிஷ் பண்ணியிருக்காங்க புல் ஷாட்டுக்கு. அண்ட் வண்டர்ஃபுல் சேவ் அங்கே டீப்பில். குட் குவாலிட்டி கிரிக்கெட் ஆல்ரவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த புல் ஷாட்டுக்கு ஒரு குடோஸ், அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டாப். ஏன்னா கனெக்ட் பண்ண ஃபாஸ்ட்டுக்கு டெஃபினட்டாக பவுண்டரி போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருந்துச்சு. Look at the stroke into the back foot, opening the body. Back in the days,
ஒரு லேட் 90s இல்லை 80s கிரிக்கெட் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். புல் ஷாட்ஸை பேக் ஃபுட்டில் ரோல் பண்ணி அடிப்பாங்க. அண்ட் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் கிரிக்கெட் இட்ஸ் நாட் மச் ஆக்டிவ். இப்போ வந்து த ஸ்டைல் ஆஃப் புல் ஷாட் ஹஸ் பின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங். பட் ஷீ பிளேட் இட் வண்டர்ஃபுல்லி. பேக் ஃபுட்டில் பாடியை ஃபுல்லாக போட்டு ரோல் பண்ணாங்க. Squeezes it through the wider third woman region. And no chance. நல்ல ட்ரைங்க அங்கே. Wonderful try at the deep third woman. For a moment I thought அது பவுண்டரி போகுது. எனக்கு இந்த ஷாட் ரொம்ப பிடிச்சது. ரிமைண்ட் ஆஃப் ஒரு மஹிலா ஜெயவர்தனை வந்து கிளைட் பண்ணி விடுவார். அந்த மாதிரி அடித்து விட்டாங்க. அண்ட் குட் ஸ்டாப்ங்க. ரைட் த மொமெண்ட் கரெக்டாக ரோப்புக்கு பக்கத்தில் ஸ்டாப் த பால். எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவர் இட் இஸ். 13 runs coming off it. And 2 more to go. ரெண்டு பேருமே ஹாஷினி ஈஸ்வரன் சஷி பாலன். குட் திங் இஸ் தே நோ வாட் நீட்ஸ் டு பி டன். சொல்லி தான் தரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. கரெக்டாக பிளான் பண்ணுறாங்க அந்த இன்னிங்ஸை. ஒன் மோர் ரன்ஸ். இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6-7 ஓவர்ஸ் பார்க்கும்போது வி தாட் தட் ஓகே இந்த மேட்ச்சில் ஒரு 80 runs வந்தால் பெரிய விஷயம், 90 runs வந்தால் பெரிய விஷயம்னு. பட் லுக் அட் த நம்பர்ஸ். 108 for 2. That one cameo, I'll say this is an extended cameo அப்படின்னு சொல்லலாம். 52 of 29. அங்கே the context of the game completely changes. Now bright chances ஒரு நம்ம பேசிட்டு இருந்த அந்த 130s and 140s clearly possible. This is what we've been speaking initially. உத்ராஸ்ரீயோடைய கேம் பிளான் ஆங்கிளிங் இன் குட் லென்த்தாக இருக்கும். வைட் யாக்கர்ஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் போத். அது என்ன சிம்பிளி ஆங்கிளிங்னா லெக் சைடில் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், வைட் யாக்கர் ஆஃப் சைடில். ஸோ ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது பேட்டர் சம்டைம்ஸ் கெட்ஸ் கன்ஃபியூஸ்டு. ப்ரீமெடிடேஷன் மைண்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஸோ கீப்பிங் தட் இன் மைண்ட் ப்ராபப்ளி உத்ராஸ்ரீ ரெண்டு ஆங்கிளில் மாற்றி போடலாம். அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலுங்க. அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். அது ஒரு நோ பால். ப்ரெஷர் ஆன் த பவுலர். டிப்பிக்கலி உத்ராஸ்ரீ ரொம்ப நல்ல பவுலர், அக்யூரேட்டாக பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவர் அவங்க எதிர்பார்க்குற டோனில் கேம் போகலை. திங்ஸ் ஃபார் கோயிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். இப்போ ஃப்ரீ ஹிட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கலாம். Squeezes it through the covers. Player at the deep. ஆனால் அந்த ஷாட்டோட சிங்கிள் தக்க வச்சுப்பாங்க. அடுத்த ஓவரில் she'll be getting back on strike. 111 for 2 after 16 overs. Saina continues to bowl. Flight at delivery. Step out பண்ணி full toss எடுத்தாங்க. Long onல fielder இருக்காங்க. Will be just a single. Hashini wants that second run. And Shashi is sending her back. Hosur might be reconsidering on the toss decision. Probably first bat பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு. பட் இது வரைக்கும் ட்ராக் ரெக்கார்ட் ஃபார் தம் அது பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. ஸோ கீப்பிங் தாட் இன் மைண்ட் குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸாக இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் யூ கேன் ஸ்டிக் ஆன் டு த ஃபார்முலா. அண்ட் சில விஷயங்களில் யூ ஹாவ் டு கிவ் அ லாட் மோர் இம்பாக்ட். ஏன்னா திஸ் இஸ் அ பிக் கேம். wonderful stop அங்கே saving 3 runs for her side. And even while adding a lot more point, ஒரு சிஎஸ்கே மாதிரி ஒரு சைடோ இல்லை ஒரு மும்பை இந்தியன்ஸ் மாதிரி ஒரு சைடோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they both have different formulas of approach. ஆனால் they are successful. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் மும்பை வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டில் போகக்கூடிய ஒரு டீமாக இருந்திருக்காங்க. அந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே they will fit on the players and of course the rest players எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி they will fix the template. So of course both the formulas are working on. அண்ட் இந்த இடத்துல HIOC அவங்க எந்த ஃபார்முலாவில் போகிறாங்க, அவங்களோட இன்னைக்கான கேம் பிளான், வாட் மேட் தெம் டு டிசைட் டு போல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில்.
ஏன்னா நேற்றுக்கு குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாங்க. 2 கேமுமே செகண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு ஃபேவரபுளாக அமைஞ்சது. ஆல்மோஸ்ட் காட் க்ளோஸர். லாஸ்ட் பால் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி சேசிங் டீம் தோற்று போனாங்க நேற்று. ஸோ அது ஒரு பெரிய ரீசனாக இருந்திருக்கலாம் ஃபார் தெம் டு சூஸிங் டு போல் ஃபர்ஸ்ட். இல்லை அவங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்டு இந்த டோர்னமெண்ட் நம்ம முன்னாடியே பேசின மாதிரி முன்னாடி ஒரு டார்கெட் இருந்தால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு ஃபார்முலாவாக இருக்கலாம். இன்னொரு ஸ்டெப்பிங் அவுட் ஃபுல் டாஸாக அமையிறதுனால அவங்க எதிர்பார்க்குற வித் அமையல. ஜஸ்ட் பிஃபோர் த லெக் விழுந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய மேக்ஸிமம் எதிர்பார்க்கலாம் சசி பாலன் கிட்டே இருந்து. ஏன்னா அவ்வளோ ஹை பேக் லிஃப்ட், நியர்லி அவங்க ஷோல்டருக்கு மேலே அவங்க க்ளவ் இருக்குது. அந்த ஹைட்லேருந்து when a bat comes down, அந்த டவுன் ஸ்விங்கில் அவ்வளோ பவர் இருக்கும். வித்வுட் பவர் ஷீ இஸ் கனெக்டிங் த பால் ரியலி வெல். அண்ட் சாய்னா செம்மையாக போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபார் டிஸ்பைட் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் இன் திஸ் கேம். அவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேம் கம்ப்ளீட்டாக ஆடி இருக்காங்க. as being a left arm spinner misses out and that is a dismissal after a very long time. ஒரு லாங் இன்னிங்ஸ் ஃப்ரம் ஹாஷினி ஈஸ்வர் coming to an end. 27 ரன் 37 பந்துகளில் பவிலியனுக்கு திரும்புகிறாங்க ஹாஷினி ஈஸ்வர். 3வது விக்கெட் விழுதுங்க GNESக்கு. வண்டர்ஃபுல் எஃபோர்ட், நல்ல ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி, எக்ஸ்ட்ரா ரெவல்யூஷன் இருந்துச்சு பந்தில். இங்கே பார்க்கலாம் ஸ்லைட் பிட் ஆஃப் டர்ன், நல்ல டர்ன் இன்ஃபேக்ட், அண்ட் குட் ஒர்க் பிஹைண்ட் த ஸ்டம்ப்ஸ். 116க்கு 3 GNES. Skipper into the crease in at number 5 Jenny Platula to play the most crucial phase. கடைசி 19 பந்துகள். அண்ட் இந்த 19 பந்துகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் என் டோட்டல், அதுதான் இந்த மேட்சோடைய ஃபியூச்சரை டிஸ்கிரைப் பண்ண போகுது. குட் திங் இஸ் தேர் ஸ்டில் ஹேவிங் சசி பாலன் அண்ட் ஜெனி இஸ் அ குட் பேட்டர். ஸோ இஃப் தே ஆட் ஆன் a lot more runs with this partnership, probably இந்த 19 பந்தில் ஒரு 30 or 35, probably more than 25 too good enough. ஏன்னா அவங்க ஒரு 116ல இருக்காங்க. 140 நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். will be easily gettable at this point of time. And Saina as being one of the top wicket takers for HIOC, regular perform பண்ணிருக்காங்க. even in the big stages of this game she performed really well. even Shashi Balan கூட she didn't concede much of runs on the board. Right for the new batter, attacking field positioning வச்சிருக்காங்க just to avoid Shashi Balanக்கு strike வரக்கூடாதுன்னா. but last ball of the over will be a wide ball. Almost all the fielders were standing inside the circle, right from the short third woman, backward point, cover point, extra covers, mid off, all are standing inside the circle. Turn இருந்துச்சுங்க. end of this over ஒரு விக்கெட்டோட முடிவுக்கு வந்திருக்கு. 117க்கு 3 after 17 GNES. Kashfi continues to bowl.
Starts off with a single. Almost ella ballkume she's stepping out. Shashi. Another wonderful bowler Uma Kashvi along with Saina. Both the bowlers இவங்க ரெண்டு பேர் அந்த டிஃபரன்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க so far in the gameல. With rest of the bowlers for being punished. Jenny Platila on strike now. Yet to get off the mark avanga. Lot more responsibility. ஏன்னா எல்லா ஃபீல்டர்ஸும் உள்ளே இருக்காங்க. They can try attacking. Strike rotation அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இன்டென்ஷன் மாதிரி தெரியுது. She is leaving. She's waiting for the ball to come at the right areas. I'm not sure about the time that we're speaking about. 18வது ஓவரில் அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குமா to think about அப்படிங்கிறது தெரியல. But she's taking her own time, Jenny Platila. Wonderful use of the wrist. Expect பண்ண மாதிரி சஷி பாலனுக்கு ஸ்ட்ரைக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. And she is regularly stepping out. எல்லா பாலுமே நம்ம பார்க்குறோம். She is stepping out and that went on to be ஒரு லோ ஃபுல் டாஸாவோ ஒரு யார்க்கராவோ முடியுது. ப்ராபப்ளி கொஞ்சம் லிமிட்டடாக ஸ்டெப் அவுட் பண்ணா இல்லை ரிலீஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எதிர்பார்க்குற இடத்துல பால் விழலாம். This is wonderful delivery. Quick-ஆ போட்டாங்க, ஆங்கிள் பண்ணாங்க. Not much flight. ரொம்ப ரேராக பார்த்து உமா கஷ்வி கிட்டேருந்து ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் ஆகுறதா. And that's how they are restricting someone like Shashi Balan. நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா with the way உமா கஷ்வியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சைனாவாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு பேரை சஷி பாலன் அப்ரோச் பண்ண விதத்துக்கும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பவுலர்ஸும் அவங்க அட்டாக் பண்ண விதத்துக்கும் there is a difference. This shows the kind of smartness that Shashi is having, but at the same time it shows the kind of strength. Run out opportunity as the bails were flying, our fingers goes up. இன்னொரு விக்கெட் விழுந்திருக்கீங்க. ஸ்கிப்பர் ரொம்ப நேரம் அவங்களோட விக்கெட்டை தக்க வைக்க முடியல. வந்தாங்க, பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்க முடியல. அண்ட் அந்த சிங்கிள்கான முயற்சியில் குட் ஒர்க் ஃப்ரம் உமா கஷ்வி. She tackled off the bails from the stumps. இன்னொரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு. 120 for 4 now. As Jenny Platila walks back to the pavilion ஒரு ரன்னுக்கு. Strong shout, missing down the leg. Dot ball in this over, just 4 runs coming off it. Wonderful over Uma Kashvi கிட்ட இருந்து 4 ஓவருக்கு 21க்கு அவங்க ஸ்பெல்ல கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. 120 for 4 after 18 overs. And this is how the bowling scorecard looks. Only one bowler completes spell, அது உமா கஷ்வி மட்டும்தான். Probably அவங்க if I'm not wrong சைனா வச்சு கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. She's still having something to purchase in the conditionல. 120 for 4. And as I've expected, Saina with the ball, 2 wickets, 20 runs in 3 overs. The typical left arm spinner Krishna Priya in at number 6 GNES facing Saina. Turn arching airla irundhuchu. Ana safe no women area la land aayirukku. Will be just a single. That brings back Shashi Balan on strike. And you're facing a left arm spinner. ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். சஷி பாலன் இனிஷியலாக வரும்போதுமே வைல் ஃபேஸிங் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்டில் ஹேவிங் சம்திங் டு பர்ச்சேஸ் இந்த ஓவரை பொறுத்த வரைக்கும். மூமெண்ட் இருக்கும். ஸ்டெப் அவுட் பண்ணாங்க. லோ ஃபுல் டாஸை எடுத்து கவர்ஸில் விளாசினாங்க. அண்ட் தட் வென்ட் ஃபார் த பவுண்ட்ரி.
இந்த பவுண்டரிக்காக தான் she's been waiting for a very long time, Shashi Balan. And that's happening finally against one of the set bowlers. Take back a look at that. Full toss. The placement matters a lot. Look at the stroke making. And now Shashi Balan brings the difference in this entire innings. அவங்க வரல அப்படின்னா அவங்களோட இன்னிங்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பார்த்தா தடுமாற்றமான ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே காட்டியிருக்காங்க இன்றைக்கி GNES. வித் ஒன் பேட்டர் லிஃப்டிங் அப் த மொமெண்டம். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஹாஷினிக்கு கிரெடிட்ஸ் கொடுத்தாகணும். அலாங் வித் தட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ லாங் ஆஃப் பின்னாடி போயாச்சு. சாய்னா கண்டினியூஸ் டு போல். மறுபடியும் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணலாம், வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னொரு ஃபுல் டாஸாக எடுத்தாங்க, கவர்ஸில் அடிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி. அண்ட் நோ சான்ஸ் ஃபார் த ஃபீல்டர். பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் இங்கே ஷஷி பாலனுக்கு. த ரன் ஃபீஸ் தட் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சரியான சமயத்தில் 19வது ஓவரில் வந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னொரு ஃபுல் டாஸ் டெலிவரி. நாட் ஈஸி டு ப்ளே த்ரூ த கவர்ஸ். கிராஸ் பேட் போட்டாங்க. அண்ட் ப்ராப்பர் ஆங்கிளிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ் நிறைய தெரியணும் பேட்டிங்கில். நைன் ரன்ஸ் கம்மிங் ஆஃப் திஸ் ஓவர். அவங்க எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவர் இப்போ ரவுண்ட் த விக்கெட்லேருந்து போடுறாங்க சாய்னா. ஸ்ட்ராங் அப்பீல் அங்கே. அந்த ஃபிங்கர்ஸ் were going up. Finally this innings is coming to an end. 67 ரன்கள் 39 பந்துகளில் அடித்த சஷி பாலன். ஃபைனலி ஷீ இஸ் வாக்கிங் பேக் டு த பவிலியன். சாய்னா அந்த பிரேக் த்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. ரன்ஸ் நிறைய போனாலுமே 3வது விக்கெட் சாய்னாக்கு எல்லா செட் பேட்டர்ஸையும் அவங்க சொல்லி தூக்கியிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் திஸ் ஒன். as you could see in the replay, swings and misses out balls at the right areas. அந்த bowling in the round the wicket area அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆயிருந்துச்சு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு திஸ் லேடிஸ் எஃபர்ட். பொல்லந்து கட்டினாங்க ஷஷி பாலன். அண்ட் ஷீ இஸ் வாக்கிங் பேக் டு த பவிலியன். டெஃபினட்டாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் இருக்கும், ஷவுட்ஸ் இருக்கும், கிளாப்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினச்சாங்களோ, என்ன இம்பேக்ட் இந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே நடக்கணும்னு நினச்சாங்களோ அது டெஃபினட்டாக நடந்திருக்கு. 129 for 5. Shanmuga Priya in at number 7 for GNES. Sign with the ball. Shanmuga Priya on strike. New batter in at number 7. So far 9 ரன்கள் இந்த ஓவரில். சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்கிள் ஒர்க் ஆயிருக்கு சாய்னாக்கு. பட் ஆனால் செம்ம இம்பேக்ட்டுங்க. இன்னிங்ஸ் தான் இன்னிங்ஸ். நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் கேள்விப்படுறோம். ஆல் ஆஃப் அ சடன் அது அந்த ட்ராக் ரெக்கார்டு சாத்தியம்தான், நிச்சயம்தான் அப்படிங்கிற கண்கூடா காட்டின மாதிரியான ஒரு இன்னிங்ஸ். ஒரு சோறு பதம். தட்ஸ் வாட் ஷோன் பை ஷஷி பாலன். அண்ட் சாய்னாவுமே அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக போட்டிருக்காங்க சோஃபார். ஆப்வியஸ்லி டெத்தில் நீங்கள் ஃப்ளைட் பண்ணி ஸ்பின்னு போட்டால் அடிப்பாங்க. அதெல்லாம் தாண்டி கட்ஸியாக திரும்ப ஒரு கம்பேக் கொடுத்தாங்க 2 பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ்க்கு அப்புறமா. நவ டாட் பால். ஸ்விங்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அவுட்ங்க. க்ளீன் போல்டிங்க. பெயில்ஸ் ஃபார் ஃப்ளையிங் ஆஃப். 4 விக்கெட்டோட ஸ்பெல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க சாய்னா. ஷண்முக பிரியா விதவுட் ஸ்கோரிங். பவிலியனுக்கு நிறைய கட்டி ஆகணும். 4 for 29 after 4 overs இங்கே சாய்னாக்கு. டெஃபினட்டாக ஷீல் பி வெரி ஹாப்பி வித் தோஸ் எஃபர்ட்ஸ். நல்ல ஸ்பெல் முடிவுக்கு வந்திருக்கு. 129 for 6 after 19 overs GNES. ரைட் த லாஸ்ட் ஓவர் காவ்யாவுக்கு போடுறாங்க.
கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் இன்னைக்கு அவங்க. Swings and misses out. And you can't blame the new batter. Shrutika, the new batter, non-strikers endல in at 8. And இந்த பக்கம் கிருஷ்ணபிரியாவும் இப்போ தான் உள்ளே வந்தாங்க. ஸோ quite challenging for both of them. 140 கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு as long as Shashi was there. பட் இப்போ இட்ஸ் குவைட் questionable. ஒரு 2 பவுண்டரி வந்தால் ஸ்டில் பாசிபிள். ஆனால் அவங்க போவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. 130s GNES will be challenging total. டெஃபினட்டாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சம்திங் இருக்குது இன்றைக்கி GNESக்கு. மீதி எல்லாமே ஹோசூர் கையில் தான் இருக்குது. அவங்க இன்றைக்கி மேட்ச் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க அப்படிங்கிறது. into the back foot, ball goes away from the batterங்க. ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இழுத்து பிடிக்கிறாங்க ஆஃப்டர் த விக்கெட் ஆஃப் சசி பாலன். பெருசாக ரன் வரல. அந்த ஓவரில் 2 பவுண்ட்ரி போனதுக்கப்புறமா இட்ஸ் நாட் அபவுட் இம்பேக்ட். சுத்தமாகவே கிரியேட் பண்ணல. ஸ்ட்ராங் ஷவுட் அங்கே. will be just a single. நல்ல கம்பேக் இங்கே ஹோசூர் கிட்ட வந்து. there was a point ஒரு 140 டெஃபினட்டாக இருக்குன்னு. 10 ரன்னோ 5 ரன்னோ இஃப் they are restricting those runs செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டராக இருக்கும். கவர்ஸில் அடிக்க ஒரு முயற்சி. இன்னொரு டாட் பாலுங்க. லாஸ்ட் ஓவர் ரொம்ப ஆர்டினரியாக முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் ஒரு பால் போடணும். just 2 runs coming off it. Krishna Priya to place the last ball of the first innings. 139 for 6 as of now. GNES sweeps and got the connection better. There is a player at the deep. செகண்ட் ரன்னுக்கான முயற்சி டெஃபினட்டாக இல்லை. வெறும் 3 ரன் இந்த லாஸ்ட் ஓவரில் வந்திருக்கு. and that brings us to the end of the first innings. quarter final மேட்ச் நம்பர் 3. இன்னைக்கு டேவோட முதல் ஆட்டம். GNES பேட்டிங் முதல்ல செஞ்சு 132க்கு 6 அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த இன்னிங்ஸை முடிக்கிறாங்க. 2 குட் குவாலிட்டி பேட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஒன்று ஹாஷினி ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப், ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தாங்க. இன்னொன்று ஒரு குயிக் ஃபயர் ஹாஃப் செஞ்சுரி இன்டு தி 60s அடித்தாங்க சசி பாலன். 4 விக்கெட் கிடைச்சது சாய்னாக்கு. that's how the game went for the first innings. 133 அடிச்சா ஹோசூர் இந்த மேட்சை வின் பண்ணலாம். let's wait for the second innings.
133. The target here for HIOC to win the game. Hosur have never lost a game batting second. Will that streak continue here in this tournament? The Iron Lady Trophy season number 7 quarterfinals. Day number 2, match number 1. HIOC strikers have lost the toss. They've been pushed to bowl first. Now they, in fact, they won the toss. They have decided to bowl first. And now they have to chase down a target of 133. Probably they might be happy to a certain extent that they don't have to chase some 150s and 60s. But to be very honest, they would have expected around 120s. It's 10 to 15 runs extra scored by GNES, especially with the way how Shashi Balan fought. Surprising here, as we are not watching Uma as the opener. In some games we've seen Uma opening the innings. In most of the games we've seen her coming at number 3. And Hitachi is another great campaigner. She's such a wonderful batter to watch out for in the tournament. She scored really wonderful runs along with Uma. In fact, the batting stability of Hosur mostly depending on the way how Hitachi bats along with Uma. These two batters were scoring most of the runs for Hosur. Chaturya, the non-strikers, and Ritika with the ball. She's one of the pick of the bowlers for GNES. It's genuinely in swinging, it seems, if I'm not wrong. Let's have a quick look at the way how Ritika bowls in the next ball, because there has been slight bit of movement with the ball. It may be accidental just because of the wind position. She may be just bowling upright seam, or it may be intentional. She's a natural in swinger that we have to wait and watch. As we've seen from Smiling Pearls in the previous day's game, Rhea Srikanth was such a wonderful in swinging bowler. She went on to be one of the pick of the bowlers so far for Smiling Pearls. Look at the movement. It's moving in. It's definitely moving in. Proper picking of the gap. And good placement. Couple of runs on the board. And taking back the look at the way how she bowled the previous delivery too. It has slight a bit of movement. Look at that. And that movement matters a lot. If there is a bit of movement, Ritika can definitely pull out something out of this game. If she bowls at the right areas, she could get most of the batters to be the LBW candidates, or probably dismissing them by taking a clean bowl. Big runs on the board by GNES was quite different with the way Hashini holding herself at the onion, and on the other end the runs were not exactly flowing until Shashi came in. It may be because of the game plan that they are putting onto the game. They probably wants to spend more time in the crease, as they know how to score more runs in less number of time. This is an invitation. This is an invitation which eventually goes for the boundary. First boundary of this innings for Hosur. And that has been a gift from Ritika. Just take back a look at that. It's a full toss delivery. And evenly invited the batter to go for the big shot. She's giving that as an invitation. Oh, come on. Go for the boundary, Chaturya. And Chaturya taken that for granted. Bit of expensive over this is, and that went on to be a no ball too. Free hit continues, free hit follows. Oh, she tried something cheeky, but no problem at all. This moment from Ritika is offering her this, but this being a free hit delivery, Chaturya will be staying back in the crease. But look at the seam moment. There is a bit of in-swinging moment, and that's one of those reasons why Ritvika is holding on a bit in there. So that's gonna give a lot more advantage for Ritika, not just in this game, throughout her career.
She could be a wonderful in-swinging bowler like the with the likes of someone like Nuwan Kulasekara from Sri Lanka, Vinay Kumar from Team India, because the in-swinging bowlers were very rare. Of course, Mohammad Shami. End of the first over. This is 11 for 0, 11 for no loss. Hosur. In fact, one more to go. There is a bit of adjustments at the end. Couple of runs on the field. Misfield offers a lot more runs on the board here. They may be going for the third run too, but that should be kept in control. Just take back a look at that. Should have stopped initially, but this misfield offered them a lot more runs on the board. Now it's 10 for no loss after the first over. Sangeeta at the pavilion end. Good start to the power play here for Ahozu. A positive intent with bat. Invited for the drive. And that's been taken for granted for just a single. And the most challenging part to be a batter or an opener, you have to feel for the entire 20 overs and then you have to come on to bat immediately. Will be a different kind of pressure altogether, especially when you're having a mammoth total in front of you. But that's how you have to handle your pressure. That's how cricket works. That's how the mind games are working. So they have to adapt to the situation and have to build a big partnership for a very longer run. Then they could ensure that they're winning the game. Goes for the dot ball. Good cheers were going on even in the dugout for Hosur. All of the other cricketers of Hosur were sitting in the dugout and celebrating, cheering their batters to stay calm, to score runs on the board. Whereas I couldn't hear much of sounds within the ground from GNES. Only few cricketers were shouting regularly, talking regularly. Why I'm stressing this is just because of the kind of heat that Chennai produces. It's 10 a.m. in the morning, and the kind of hot and heat at the lateral part of April will be very high. To sustain such a kind of condition, to have the same enthu, you need to have encouragements as a bowler. You need to hear a lot more cheers coming on from your fielders. This is such a wonderful delivery from Sangeeta. She's placing the balls at the right areas as if she's chucking the ball. This comes out of practice. With 2 more to end this over. Another swing and a miss as the wicketkeeper standing behind the stumps. It's a complete controlled over comparing to the previous one. As GNES were trying hard to fight back. With 1 more to go, the last ball of this over. Bit of movement. And a dot ball to end this over. 11 for no loss after the second over.
That's a celebration going on over there. As that brings out the first breakthrough here for GNES. That brings a big fish is gone now. Hitashu is such a big player. She is losing her wicket in the middle. Just take back a look at that dismissal. She squeezed it through the point direction. What a catch that is. What a catch that is. She's really happy for that catch. Smiling faces as Hitashu walks back to the pavilion for 2 runs. It's 11 for 1. Hosur. Omar Kashfi, the player in form, the most valuable player for Hosu Strikers. She performed really well in this tournament. She is one among the centurions of this tournament. She bowled really well in the first innings, just 21 runs in 4 overs. All eyes on her as of what we've seen in the first innings against Shashi. Similarly, Uma Kashvi is such a kind of high expectation cricketer, and she will have this habit of fulfilling the expectations of the viewers. Starts off with a mark with a wonderful 2 runs on the board as Ritika continues to bowl. Interesting thing is in most of those T20 franchise crickets, there is this cricketer who performs really well in most of the league phases, and when it comes to playoffs, he will fail to perform. Or when it comes to big stage, you can't expect that batter to perform. Similarly, it has been a long story. You can't mention one name. But when it comes to Shashi Balan, she performed really well in this crucial game, quarterfinals. Similarly, there is an expectation for Uma. Uma would have performed brilliantly so far in this tournament, but this game exactly demands Uma to perform well. So, keeping that in mind, Uma, along with probably Chaturya, they have to build this partnership to the next level. Cuts it and couldn't get much timing over that. It'll be just a single. Still having a bit of movement over that, and that movement offers a lot for Ritika. But the problem here is the areas where Ritika is bowling. She's bowling in the right areas, but the problem is she's not consistently bowling in the right areas. For every single ball, I could see there has been a bit of change in the line. In terms of length, it was okay. She should try attacking the off stump. Way outside the off stump won't support someone like Ritika, as she is an in swinging bowler. This is quite good to watch out for.
dot ball to end this over. That's 15 for 1. A direct hit appeal over there. Just for fun. Yes, that's a batter was safely landed. 3 overs, 15 for 1. Through the covers, couldn't pick the gap properly, as there are proper placements of the fielders. You could see the backward point, cover point, extra covers, of course, mid-off inside the circle, mid-on inside the circle, typical power play field positioning. And she's bowling in the right areas, Sangeeta, and that's why she's having a lot more dot balls. Now on strike, Umakashvi, a simple and relaxed batting stance, waiting for the bowlers to deliver. Now after watching the ball, she's doing whatever she wanted to do. Chaturya on strike. Squeezes with the crossbar. Misfield, that is. And that offers a boundary to Chaturya. Good try, long run, but couldn't save the ball going for the boundary. Welcome boundary here for Hosu strikers. And this is much needed effort. First leaking runs against Sangeeta. Should have stopped. Look at that. It's an easy stop for the fielder, but she couldn't stop that, which goes for the boundary. 21 for 1 in 3.3 overs. With a gentle push to squeeze the single. And it's quite simple to watch out with the way how she's rotating the strike. She's placing grounded strokes, pushing it for singles, not playing hard strokes for singles, which eventually a risky call. And some secret discussions were going on. Can we see something out of the box coming on today? Will she try something out of the box from a regular style of bowling? This is a full toss delivery. The discussion didn't help much for them in favor. Good try, but end of the day it goes for the boundary. As Umakashvi gets the first one. Sangeeta is feeling dispirited. Look at that. Look at that. Easy pickings for Umakashvi. She's such a solid batter. When you bowl to her in such areas, then it's gonna be boundary. 11 runs coming off this over so far with one more to go. Another misfield. This is something that's happening regularly. As GNES fielders should be very careful in saving those singles. One to end this over. 27 for 1 after 4 overs.
Change of bowling. Shanmugapriya with the ball. On strike, Umakashvi with a similar kind of stance, just relaxed and watching the ball completely. The decision making comes very later. She's watching the ball till it reaches herself. Trying to play the cross-batted shots, couldn't get the much connection out of it. And there is a bit of discussion. This is quite healthier to watch out for. As a skipper and the wicket keeper, some fielders were speaking to the bowler, giving some ideas as the wicket keeper will get a better vision of the batter as what she's going to do. This is quite interesting to watch out for with the areas that she is trying to bowl. Shanmugapriya is trying to attack the stumps by flighting the ball. Maybe that would be the discussion. If you bowl way outside the off stump, it doesn't matter. Anyhow, they will try to rotate the strike. You have to give them only one chance that they have to score runs every single ball. Good work from Umakashvi to rotate the strike. And especially at this point of time for the second innings, they have to build this partnership to the next level. To carry out that, you can't take much risks out of control. So keeping that in mind, both Chaturya and Umakashvi were taking calculated risks in the middle. Now Chaturya on strike. Just playing it into the back foot will be just a single. But proper timing from the batter. It's very 9 for 1. Squeezing it into the back foot for single. Just few runs coming off this over, but the intentions were to break this partnership. That's exactly not happening. After this ball, the commentary will be in Tamil. For every 5 overs, the language will change. The shufflings between English and Tamil. With this being the last ball of the 5th over, with one more over to go, complete the power play. Dot ball to end this over. That's 30 for 1 after 5. Starts off with a single. Jenny Platula, the skipper herself, got the ball with the hand. She's been contributing regularly with the ball. Tamilla, Chaturya and Umakashvi ரெண்டு பேரும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பால் ரன்ல they're maintaining the partnership. Just because of one reason, இப்போலேருந்தே அந்த ரன் ரேட் 6 ரேஞ்சில் ட்ராவல் பண்ணும்போது, பிகாஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் நீங்கள் எப்போ வேணால் மேக்கப் பண்ணலாம். ஃபார் செகண்ட் பேட்டிங் உங்களுக்கு ஒரு டைமுக்கு மேலே இஃப் யூ லூஸ் த கண்ட்ரோல், நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் தலையில் வந்து உட்காரும். பிகாஸ் யூ நோ வாட் யூ நீட் டு டூ எக்ஸாக்ட்லி. அதனால் இட்ஸ் பெட்டர் வித் த வே ஹாவ் தேர் கோயிங். இந்த பேஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. GNES ஏதாவது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ட்ரை பண்ணி அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பிரேக் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது ஒரு பெரிய ஷாட். இங்கே நல்ல ஸ்டாப் அங்கே டீப்பில்.
She's taking things under control. இங்கே விமன் இன் எல்லோவும் விமன் இன் ப்ளூவும் ஒருத்தர் கிளாஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. வாட் வில் ஹேப்பன்? ஹோசூரோட வெற்றி தள்ளி வைக்கப்படுமா, இல்லை ஈஸியாக இந்த சேஸை முடிச்சிருவாங்களா? லாட் மோர் கொஷின்ஸ். அடுத்த 87 பாலில் பதில் உங்களுக்காக. டெஃபினட்டாக த்ரில்லிங்காக இருக்குங்க. ஏன்னா T20 கான்டெஸ்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் 2 பவர்ஃபுல் சைட்ஸ், நல்ல கிரவுண்டு, அது போதும் ஒரு மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகிறதுக்கு. கவர்ஸில் ஆடி இருக்காங்க. செகண்ட் டைம் பிச்சான ஒரு பந்து, ப்ராப்பர் டைமிங் இங்கே உமா கஷ்வி கிட்ட இருந்து. யூ கான் ஸ்டாப் திஸ் லேடி அவுட் ஆஃப் த கேம் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். லுக் அட் தட். ஆஃப்டர் ஐ பிச்சஸ் செகண்ட் டைம் ப்ராப்பராக கேப்பில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வில் பி அன் ஈஸி பவுண்ட்ரி. 6 runs coming off this over with 2 to go. Jenny Platilla has to find some game plan. அதே ஃபீல்ட் பொசிஷனிங் இன்னமும் வச்சிருக்காங்க. கவர்ஸில் ஒரு கேப் இருக்கு. ஸ்ட்ராங் ஷவுட் அங்கே பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக தெரிஞ்சுது. பிரான்ஃபீல்ட் அம்பையர் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. டேக்கிங் பேக் லுக் அட் தட். ப்ளம் மாதிரி இருக்குது. மேபி பேட் பட்டிருக்கலாம். சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வுட் பி தேர். ஏன்னா ஆன்ஃபீல்ட் அம்பையர்ஸ்க்கு தான் ப்ராப்பராக கிளியரான விஷயம் கிடைக்கும். சிக்ஸ் ரன்ஸ் கமிங் ஆஃப் திஸ் ஓவருங்க. இதோட பவர் பிளே முடிவுக்கு வருது. 36க்கு 1 ஹோசூர். $36 for 1. Shanmuga Priya continues the bowl. 3 runs in 1 over. Both Chaturya and Uma Kashvi, similar momentum, they are improving. Or positive power play சொல்லலாம் for batting side. Slight bit of advantage GNES இருக்குனா கூட I feel that they are very clear with what they are doing. Unnecessary out of the box கண்டிப்பாக எதுவும் ட்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது. Couple of dot balls in the over beginning la, with few more balls to complete. Shanmuga Priya contain பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த green grasses நீங்கள் பார்க்கலாம். நேற்று மேட்ச்சில் ஒரு பவுலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஹார்டாக அதில் அடித்தா டெஃபினட்டாக எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்குது. நல்ல ஒரு புல் ஷாட் பேக் ஃபுட்டில் எடுத்தாங்க. அந்த கேட்சை பாருங்க. அந்த கேட்சோட செலிப்ரேஷனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். செம்ம விக்கெட்டுங்க, சான்ஸே கிடையாது. சத்துரியாவோட விக்கெட் முடிவுக்கு வருது. For a moment I thought இது ஒரு பெரிய ஷாட்டாக இருக்கும், பவுண்ட்ரியாக இருக்கும்னு. ஏன்னா பேக் ஃபுட்டில் அடித்தாமே she timed it well, but immediately after hitting the ball, what a wonderful catch it is. At its best, Iron Lady Trophy Season 7 இங்கே சத்துரியா அவங்களோட விக்கெட் எழுந்து பவிலியனுக்கு நடைய கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. 36க்கு 2 இங்கே ஹோசூர்.
36 for 2. 97 more to win. Diksha இங்கே வந்திருக்காங்க. நியூ பேட்டோ இன் இட் நம்பர் 4. கவர்ஸில் ஏரில் இருந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக அடிக்கிறதுக்கான முயற்சி கவர்ஸில் பால் பாயிண்ட் திசையில் போயிருக்கு. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் இந்த அயன் லேடி ட்ராஃபி 2024 ஏழாவது சக்ஸஸ்ஃபுல் சீசன். இந்த சீசன் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக வித் சப்போர்ட் ஆஃப் த ஸ்பான்சர்ஸ் நீங்கள் இந்த குவாலிட்டி பார்க்கலாம். எஸ்பெஷலி பிளேயர்ஸ் விளையாடுற விதம் மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க. எவல்யூஷன் ஆஃப் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் அதை யாராலையுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்காங்க. செஞ்சுரிஸ் பார்க்குறோம், ஹாஃப் செஞ்சுரிஸ் பார்க்குறோம், 200 190 அடிக்கிறாங்க. யூ சா தட் கேட்ச்ல, தட்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் கோயிங். இந்த வருஷம் அயன் லேடி ட்ராஃபி பயங்கர 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 சேலஞ்சிங்காக போயிட்டுருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் அமாங் தெம். ஷண்முக பிரியா ஹஸ் பீன் கன்சிஸ்டன்ட் வித் பால். இன்னொரு எண்டில் என்ன நடந்தாலும் அவங்க ஒரு எண்டில் ஹோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் ஷீ டிஸ்மிஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ பேட்டர்ஸ். டாட் பால் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். தட் 7 overs 37 for 2. Continues to bowl Jenny Platula. Proper placement will be just a single. முப்பத்தி 8க்கு 2 இங்க ஹோசூர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் சேசிங் டவுன் த டார்கெட் ஆஃப் 133. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஷார்ட்டில் இருந்தாலுமே கூட they can continue with the similar pace that they're traveling on. ப்ராப்ளம் என்னன்னா விக்கெட் காலம் தான். டெஃபினட்டாக ஜிஎன்இஎஸ் அந்த விக்கெட் காலம் மேலே ஒரு கண்ணு வைப்பாங்க. நீங்கள் as long as விக்கெட்ஸ் எடுக்க 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 ஈவன் உமா காஷ்வி கூட அந்த ப்ரெஷரை ஃபீல் பண்ணலாம். தென் டாட் பால்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் eventually we could come back stronger in this game. That's how it went so far. கவர்ஸில் இன்னொரு பெரிய ஷாட், இன்னொரு நல்ல ஸ்டாப்புங்க. இனிஷியலி நிறைய மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ண அதே GNES இப்போ செம்மையாக கம்பேக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்டாப்ஸும் அவங்களோட கேட்சஸும் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். ரைட் ஃபீல்டர்ஸ் அது ரைட் பொசிஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதுவும் ஒரு மேஜர் காரணமாக இருக்கலாம். Continues with the dot ball. A couple of deliveries to end this over. Jenny Platula comparing to the first over. This has been quite decent over for her. Just 2 runs coming off it. நினச்சேன் ஏறின வேகத்துக்கு மிஸ் பண்ணிடுவாங்களோ சம்திங் ஆகிடுவாங்களோ நினச்சேன். பட் somehow she blocked the ball. This is not that time. ஏன்னா இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்கான ஒரு டைம் தான். இவங்களே அதான் யோசிப்பாங்க, நீ 2 6 கூட அடிச்சுக்க அவுட் ஆகிடு அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் வந்து ஜிஎன்இஎஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது. டாட் பால் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். ஜஸ்ட் 2 runs coming off it. 39க்கு 2 ஹோசூர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்.
Defends the ball. Shanmuga Priya continue பண்றாங்க. She might be that trump card அப்படின்னு சொல்லலாம். துருப்புச்சீட்டா அமையறாங்க. விக்கெட் கால் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல. ஒரு விக்கெட் இப்போதைக்கு எடுத்திருக்காங்க. பட் லுக் அட் தி நம்பர்ஸ். வெறும் 4 ரன்ஸ் இன்னும் 13 பால்ல. This will be the white ball. பெரிய ஷாட்டுக்கான முயற்சி காத்துல அடிச்சிருக்காங்க. ஃபீல்டர்ஸ் அண்டர் த பால். நல்ல ட்ரைங்க பட் பிடிக்க முடியல. ஷி டிராப்ஸ் த கேட்ச். ஷுட் ஹாவ் டேக்கன்ங்க. லைட்டாக ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஒரு ஜிஎன்இஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லணும்னா. ஏன்னா அவங்க 99% ஆஃப் த ஜாபை பர்ஃபெக்டாக பண்ணாங்க. வித்வுட் ஃபைனல் பர்ஃபெக்ஷன் அந்த கேட்சை பிடிக்க வேண்டிய மொமெண்ட் ஷி டிராப்ஸ் இட். ஒரு லக்கிங்க. ஹவுசூரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விக்கெட் இழந்திருந்தாங்கன்னா பெரிய ப்ரெஷராக இருக்கும். உமா கஷியோட ஷார்ட் செலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிசைஸாக இருக்கணும். ஏன்னா ஷி நோஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ். அவங்க இன்றைக்கி அந்த பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாலோ பெரிய இன்னிங்ஸ் விளையாடினாலோ தான் இந்த கேமை கரை சேர்க்க முடியும். கப்பல் ஆஃப் குட் டெலிவரிஸ். ஃபைன் லெக்குக்கு பின்னாடி அடிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி ஃப்ரம் தீஷா. This time through the covers. சிங்கிள்கான முயற்சி. நல்ல ரன்னிங் between the wickets. Two more to end this over. This is one ranga turn க்கு ஏத்த மாதிரி. Such a wonderful, sensible batting. Right, the last ball of this over. Just 4 runs coming off it. Steps out and squeezes it at the gap. No chance for the fielders to stop that. The boundary that's been much needed for a very long time. Dishaவோட பேட்ல இருந்து முதல் முறையா வந்திருக்கு. And it's a much, look at that. Easy placement for her. And timing was perfect. 9 ஓவர் முடிவில் 47 ரன். And this middle overs has been a good battle. நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஹாசினி ஈஸ்வர் with the ball. பேட்டிங்கில் ஒரு கலக்குனாங்க. With her contributions ஒரு நல்ல டோட்டல் போஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது. லோ பவுன்ஸுங்க. ஸ்டாக் கிரிக்கெட்டில் எப்போவுமே ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி நிறைய எக்ஸ்ட்ரா பவுன்சஸ் பார்த்தோம், ஸ்லோ பவுன்சஸ் பார்த்தோம். பட் லோ பவுன்ஸ் ரேர் ஆஃப்டர் நடந்துச்சு. திஸ் இஸ் ஒன் அமாங் தெம். நல்ல வேலை ஸ்டம்ப் லைனில் அடிக்கல. Heading into the back foot through the covers. Couldn't get much of the impact that she is looking for.
மீண்டும் பேக் ஃபுட்டில் இந்த முறை பெட்டர் டைமிங். பட் தேர் இஸ் த ஃபீல்டர் ஓவர் தேர். வெறும் சிங்கிள் மட்டும்தான் கிடைக்கும். செகண்ட் ரன்னுக்கான முயற்சி இருக்குது. பயங்கரமாக சேர் பண்ணுறாங்க இங்கே ஹோசூர். ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி, நோ சான்ஸ். ஃப்ரண்ட்லேயும் வர முடியாது, பேக்லேயும் போக முடியாது. திஸ் இஸ் டிபிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் டிலைட். நல்லா போட்டிருக்காங்க ஹாஷ்னி வித் ஒன் மோர் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். 4 டாட் பால்ஸ் இந்த ஓவரில் வித் 1 சிங்கிள். 48 for 2. A flat delivery, cut it away for single to end this over. That's 49 for 2. Right, the last 10 overs. 84 needed in the last 10 overs with 8 wickets in hands. Will that be possible? Strong shouts over there from the wicket keeper. That's quite interesting to watch out for with the way how this chase is going to be pasted. We're watching Umar Kashfi going back foot a bit for the past couple of balls. Shanmugapriya continues the ball. This will be her last over today. Steps out and trying to go through the covers. No fielders standing at the deep as the mid-off fielder tried chasing the ball. Couldn't save that as it went for the boundary in style. From the bats of Disha, proper placement coming on to play. This brings up 50 up here for Hosur. For 2. Now just 80 runs required of 58 balls to win this game. You need such a kind of strokes to stay back into this game.
They're still less than 6 runs per over. Another flighted delivery. Cuts the attempt here from Shanmugapriya. She's not going into the back foot. She's not altering her length. She's just bowling at the same areas. And this pose of Sachin Tendulkar. Everybody does that. And that's the kind of trend that man, Sachin Tendulkar, imposed in India. The way we walk, the way we bat, the way we smile, everything has a bit of inspiration from Sachin Tendulkar. "53 for 2. A juicy push through the covers for single. Quite good enough to watch with the way how runs went in this over. 6 runs coming off it. It's 55 for 2. With one more to go, in fact. It's 54 for 2 as of now. Last ball of this over. Catches the call, and that's taken. That is taken. That's the wicket of a key batter. Uma Kashfi walks back to the pavilion just for 20 runs. This could be the turning point of the game as Shanmugapriya brings up the breakthrough by her own. Look at that catch. Look at the immediate reaction that she shook that catch. Wonderful effort. That's 54 for 3. Hosur strikers. "54 for 3. Another flighted delivery, full toss offered, and that's taken. Look at the celebration. Here it is. GNES are making miracles on the ground as Disha tried for the big shot, couldn't make the connection better, and she is walking back to the pavilion. Look at the catch and look at the happiness on the face. It's not 54 for 3 now, it's 54 for 4 as Disha walks back for 13 runs.
Jayashree, the new batter. In fact, both of them were the new batters, with Shrestha and Jayashree to take care of this chase. Hashini Ishwar created the breakthrough at the right time. Now this solidity continues as both Jayashree and Shrestha has to find ways to score runs on the board as quick as possible. Throwing the bat into the back foot will be just a single. Starting things off with a single. A flighted delivery, trying to play it through the covers, couldn't get the connection that she is looking for. Jayashree got off the mark with that single of previous delivery. Now it's turn of Shrestha. They can take their own time for the first 5 to 10 balls, but after a point of time they have to change the gear as things are getting out of control here for Hosur. Another close call should have been taken. Every ball seems like a dismissal delivery at this point of time. Hosur have to be pretty much careful for the next couple of deliveries. Couldn't make much impact out of it. Back to back dot balls to end this over. Just single runs coming off this over, and most importantly the wicket of Disha. It's 12 overs 55 for 4. These are the 5 bowlers bowled today, with Shanmuga Priya completing her spell. "55 for 4. Shashi Balan, the new bowler. She did miracles with the bat in the first innings. Now she's with the ball. Both Jayashree and Shrestha were under pressure, but at the same time they don't have time to enjoy the pressure too. Staying back with that pressure, holding on a bit, and then coming to the farm. There were no time for that for these two batters. That's been thrashed between the point fielder. Good save with the deep. So speaking about getting used to the conditions, they have to get themselves as quick as possible so that they could be actively go on with this chase, or else they'll be out of this game. As of now, the required run rate is 9.83, 77 runs in need of 47 balls to win this game.
62 for 5. With that last wicket have fallen in the previous over. A gentle push, extra flight. Shashi Balan, you can't predict this bowler. She will bowl at any areas and she'll just try to confuse the batter. Uttarashri new to the crease. You can't enjoy that advantage of being a new batter. That's the biggest pressure here. You need to score 2 runs every single ball just to make sure that you're in the game. They struggled hard, they fought hard to come at this position. Played 6 games, won 4 games, lost 2 games. That's a journey of Hosur. Now, they shouldn't leave that legacy going off in this quarter final. They should try hard to win this game. But as of now, things were quite under control of GNES. And Shashi Balan is bowling in the right area. She's such a wonderful bowler to watch out for. Even she's such a wonderful character to watch out for on the field. The way how she behaves, the way how she adds a lot of game plans, the gutsy attempts to play on, even with the bat, with the ball. She never fears to do anything. Just into the back foot. The scoreboard is not moving. We're watching the boundaries and sixers column. Most of them came in the first innings. The second innings went on to be a dry innings after a decent partnership initially. The wickets have fallen in a regular interval of time. And that's not something which they would have expected initially. Good stop over that. The fielding standard of GNES is outstanding. It's out of the world. And that's one of those reasons why the wickets have kept on falling. Couple of dot balls in this over. With one dot ball continues the streak. It will be a maiden over from Hosur. As the final arrangements were going on. Current run rate 4.18, required run rate more than 13 runs. And in the next 5 overs they need 70 odd runs to win the game. Which is quite impossible for them, with Shashi Balan bowling the last ball of this over. Swing and a miss. And that's a maiden over from Shashi Balan. A 15th over of a game went on to be a maiden over in the second innings with 62 for 5 Hosur. Another flight to delivery. Couldn't get much connection out of it. And these singles were not going to help the batters for a very long time. But they should work on for a change. Drops the towel. Sweet Mary. Sweeta Mary, in fact. She was the one who dismissed the previous batter. Waits for the ball to cut it away, but couldn't get the connection as of her expectations. And you can't push the tailenders or the lower middle order batters to take up a lot more responsibility. It's up to the responsibility of those key batters, which is what I've been speaking about in the initial phase of the innings too. If a batter performs really well, if he's taking care of the team, he's taking the responsibility, then he should take the responsibility in the key factors too. Good stop at the deep. No chance of scoring a boundary here. Everywhere they're having a protection. Just take back a look at that. It was a full toss delivery, invited, and that's quite taken for granted, but couldn't
make it to be a boundary. Continuing with what we're speaking about, the key players should perform in the most crucial games. At least any one of the key players should perform well in the crucial games, or else things will be really under pressure. That's what exactly happening here. Those two key batters failed to perform today, and rest of the batters didn't have a proper day, and they are struggling a lot now. Just 2 runs coming off it over. 2 more turn is over. Another wonderful delivery. She's not moving. Her footwork is within the certain area. She's not coming out of the box. You need to do so many things out of the box with your thought process to be an outstanding cricketer. Another wonderful stop. Just 2 runs coming off this over. Sweta Mary have done things quite quick. 64 for 5 after 16. Hosur. Last 4 overs in the hands. ஒரு ஓவருக்கும் 17.25 ரன் வேகத்தில் போனோம். If they want to win this game, 69 ஆஃப் 24. ஒரு நல்ல வண்டர்ஃபுல் T20 மேட்ச் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்ததுன்னா செம்ம ட்ரீட் இருக்குது அப்படின்னு தோணும். பட் இப்போது ஹோசூர் இருக்க சிச்சுவேஷனுக்கு தே லாஸ்ட் ஆல் த கீ பேட்டர்ஸ். 2 பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஐம் நாட் ஷோர் இதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்விஸ்ட் இருக்குமா, இந்த மேட்ச் வந்து லாஸ்ட் பால் வரைக்கும் போகுமா, இது க்ரூஷியல் ஃபேஸ் அடையுமான்னு கேட்டால் தட் இஸ் அ பிக் கொஷின் மார்க். மிரக்கிள்ஸ் நடக்கும் கிரிக்கெட்டில், லாஸ்ட் பால் வரைக்கும் பிலீவ் பண்ணலாம். பட் அட் த சேம் டைம் சில விஷயத்தை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணும்போது இன்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது தெரியுது. ஸோ யூ காண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் மேட்ச் டு பி அ ரோலர் கோஸ்டர் ரைட். இது ஒரு கம்ஃபர்டபுள் வின்னாக இருக்கலாம் GNESக்கு, அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் நான் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டால் ராங்குன்னு. ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட். பட் இப்போதைக்கு எஸ், GNES were the complete contenders இந்த கேமை வின் பண்ணுறதுக்கு. கண்டினியூஸ் டு போல் சசி பாலன். அவங்களோட 3வது ஓவர் வித் ப்ரீவியஸ் ஒன் வெண்ட் ஆன் டு பி அ மேடன் ஓவர். இந்த ஓவர் மேடன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. முதல் பாலே சிங்கிள் போயிடுச்சு. த பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே இங்கே நடக்கிறதுலேருந்து, தன்னோட ஷோல்டர்ஸை கேரி பண்ணுறதுலேருந்து, ஆட்டிடியூடுங்கிறது வேறு, ஆனால் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது வேறு. த வே ஹவ் ஷி ஷோஸ் தட் கேரக்டர், அதில் தெரியுது அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஃப் அ கிரிக்கெட்டர். ரொம்ப ரிலாக்ஸாக நடக்கிறாங்க, ஆனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்டைலாக பேட் ஸ்விங்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட வாக்கிங்கில் ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது, ஆனால் ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் கீப் ஆன் திங்கிங் அபவுட் த கேம் பிளான்ஸ். ஸோ நல்ல சிந்தனையுள்ள ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஸ்டைலாக தெரிவாங்க. ஷீ இஸ் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர் சசி பாலன். இந்த இடத்துல நல்ல சிந்தனை இந்த சென்ஸ் வந்து வித் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஆட்டத்தை எப்படி மாற்றணுங்கிற நுணுக்கங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரியான இடத்துல பயன்படுத்துகிற தாட் ப்ராசஸ் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அது எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்குமே ஒரு பாயிண்டில் வரும். இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு வரும், நாளைக்கு இல்லைனா அடுத்த நாள் வரும். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் டெவலப்பிங் தி ஸ்கில்ஸ். நிறைய மேட்சஸ் விளையாட நிறைய ஐடியாஸ் உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனோட பிரதிபலிப்பாக தான் இங்கே பார்க்குறோம் ஷசி பாலன் வித் த வே ஹவ் ஷீஸ் திங்கிங். அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் சரியாகவே இருக்குது. ஸோ எஸ், தட்ஸ் த மேட்டர். ரன் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இல்லை, வெறும் சிங்கிள்ஸ் மட்டுமே போய்கிட்டு இருக்கு. பெரிய தாக்கம் ஏற்படல இந்த கேமில். 20க்கு மேலே ஒரு ஓவருக்கும் அடிக்கணும் கரை சேர்றதுக்கு இங்கே ஹோசூர் அணி. ஒரு லாங் ஜேர்னி ஹோசூர் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். செமையான வின்ஸ் பார்த்தாங்க. 6 மேட்சஸில் 4 வெற்றி 2 தோல்வி. நிறைய மெமோரபிள் மொமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு. உமாவோட செஞ்சுரியாக இருக்கட்டும், மோஸ்ட் ஆஃப் த பவுலர்ஸ் அவங்களுக்கு கீ பவுலர்ஸ் இன்க்ளூடிங் சாய்னா, பட் இந்த கேம் இன்க்ளூடிங் ரித்திகா, பட் இந்த கேம் வந்து நாட் அண்டர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டுருக்கு.
with Uttarashri and Jayashree. Couldn't make much impact out of it. 17 overs 67க்கு 5. இங்கே ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பவுலிங் மாதிரி தெரியுது. 66-18 பாலில் ஒரு ஓவருக்கும் 22 ரன் அடித்தா இந்த 66 20 ஓவரில் முடிக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட ஹாஃப்வே ஸ்கோர் அடிக்கணுங்க. இவங்க 17 ஓவர் வரைக்கும் அடித்த ரன்னை 3 ஓவரில் இப்போ அடிக்கணும். தாட்ஸ் அ பிகஸ்ட் ப்ரெஷர். புது பவுலர் இல்லைங்க, கண்டினியூஸ். ஹாஷினி ஈஸ்வர் போடுறாங்க. ஆல்ரெடி போட்டுட்டு இருந்தவங்க தான். ஸோ கீப்பிங் தட் இன் மைண்ட், முதல்ல இருந்தே கொஞ்சம் புஷ் பண்ணியிருக்கலாமோ ரன்ஸா அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக ஹோசூர் யோசிப்பாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் விளையாடியும் 68 தான் வந்திருக்கு. இன்னொரு 64 ரன் கிட்ட தேவைப்படுது. ஸோ ஹாஃப்வே வரத்துக்கு என்டையர் இன்னிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரியான ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே. மேபி விக்கெட் காலம் கீப் ஆன் மூவிங்கில் இருந்ததுனால அவங்களால ஸ்டேபிளாக பேட் பண்ண முடியாமல் கூட போயிருக்கலாம். பட் எஸ், தே ஷுடன்ட் லூஸ் விக்கெட்ஸ் இல்லையா, அதுவும் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் த கேம். மேபி அங்கே தான் GNES கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நிறைய விக்கெட்ஸ் விடவே இல்லையே, கமிட் பண்ணிக்கவே இல்லை. சசி மட்டும்தான் அதிரடி காட்டினாங்க, மற்றவங்க விக்கெட்ஸை காப்பாற்றினாங்க. இன்க்ளூடிங் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த பவுலர் ஹாஷினி ஈஸ்வர் அவ்வளோ சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. பேட்டில் ஒரு எண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே நின்னாங்க. ஸோ அது மேபி மிஸ் ஆகிருக்கலாம். லைக் அந்த ரோல் ஷேரிங்கிறது தான். ஹாஷினி வந்து அவங்களோட பேட்டிங்கை கிவ் அப் பண்ணி திரும்ப சசிக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்ததும் சசி அது ரொம்ப அதிரடியான பாணியில் எடுத்துக்கிட்டு போனதும்னு இட் வாஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் காம்பினேஷன். மேபி that's missing over here. We can analyze the game in a different aspect. But இன்னைக்கு டேல they been outplayed by GNES. அதுதான் ஹோசூருக்கு நடந்திருக்கு. மேபி பேஸில் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க ஹோசூர். அவங்க நினைக்கிற பேஸில் பால் ரியாக்ட் ஆகலையோ, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. மேட்ச் நம்பர் 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா வில் கெட் டு த கிளாரிட்டி. நெல்லை வந்திருக்காங்க டு ஃபேஸ் ஆஃப் வித் ரியல் ஃபைட்டர்ஸ். த்ரீ ரன்ஸ் கமிங் ஆஃப் திஸ் ஓவர். இன்னும் 3 பந்துகள் கைவசம் இருக்க. உத்ராஷி 5-20 பாலில் நாட் சம்திங் அட்வைசபிள் ஃபார் எனி பேட்டர் இன் அ T20 கேம். ஃபிங்கர்ஸ் கோஸ் அப்புங்க. அந்த இன்னிங்ஸ் முடிவுக்கு வருது. 5 ரன் 20 பால். அதே நம்பர்ஸோட நடைய கட்டுறாங்க பவிலியனுக்கு. இங்கே உத்ராஸ்ரீ அவங்களால பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியல. அந்த ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி, வண்டர்ஃபுல் எஃபர்ட் பிஹைண்ட் த ஸ்டம்ப்ஸ். அங்கே லுக் அட் தி செலிப்ரேஷன். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக விளையாடுறாங்க கிரிக்கெட்டை. அண்ட் விக்கெட் நம்பர் 6 இங்கே 71க்கு 6 ஹோசூர். Continues to bowl Hashini Ishwa. Pratiksha, the new batter. In at number 8. With 2 more to end this over. 61 ரன்கள். வெறும் 14 பந்துகள்ல 26.14 அப்படிங்கிற ரன் ரேட்ல போகணும். Pushes for the single.
With one more to end this over, 73க்கு 6 ஹொசூர். கடைசி பந்து இந்த ஓவரில் 60 ரன்கள் தேவை 13 பந்துகள்ல. Single to end this over. 18 ஓவர் முடிவில் 74க்கு 6 ஹொசூர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ். Another dot ball over there. 54 8 பந்துல. I think this game is completely going out of the hands as of what we are predicting. Jenny Plattல போட்டுட்டு இருக்காங்க. Such a wonderful journey inga GNES-க்கு probably in the quarter final matchல அவங்க win பண்றாங்க. And they'll be in the next stage of the tournament. With one more to end this over, mathematically GNES இந்த ஆட்டத்தை ஜெயிச்சாச்சு. Unless something out of the box நடந்துச்சு அப்படின்னா சில எக்ஸ்ட்ரா சில நோ பால்ஸ் பேசலாம் தொடர்ந்து அதை பற்றி. 20th ஓவரில் 19 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு 81க்கு 6. அண்ட் இப்போ லாஸ்ட் ஓவரில் நியர்லி 40 ஆட் ரன்ஸ் தேவைப்படுது. இன்ஃபேக்ட் 51 தேவை 52 தேவை இந்த மேட்சை வின் பண்ண. I don't think the women in blue can make it happen. It's the women in yellow winning this game. Almost it's ensured, especially the women walking on the screen as you could see. Shashi Balan with the ball, with the bat. ஒரு பெரிய டீமோட ஒரு how can we say முதுகெலும்பு சொல்லலாமா, ட்ரம்ப் கார்டு சொல்லலாமா, அந்த அளவுக்கு குரூஷியல் ஒரு ஃபேக்டராக இருந்திருக்காங்க. ஸோ எஸ், ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸ் ஒருவேளை மேட்சஸ் ஜிஎன்ஏஸோட விளையாடுறாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி கிளிப்ஸை அனலைஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி இருக்க கிரிக்கெட்டோட பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுதான். இந்த யூடியூப் கிளிக்ஸை கூட அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க, இந்த இடத்துல வீக்னஸ் இருக்குன்னு சொல்லி தே கேன் கம் ஃபார்வர்ட் வித் கேம் பிளான். வெல் தட் வில் பி த ஃபியூச்சர். பேக் இன் த டைம்ஸ் ஒரு பிளேயர் ரஞ்சிக்கு வர வரைக்கும் அவங்களோட நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும், நேரில் பார்த்துருந்தா மட்டுமே அவங்க ஆட்டம் தெரிய வந்திருக்கும். பட் இப்போது
டூ மெனி ப்ராட்காஸ்டிங்ஸ் நடக்கிறதுனால நிறைய வீடியோ அனலைசிஸ் பண்ண முடியும். லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸில், ஒரு சின்ன லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸில், பெரிய லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸில், எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு பிளேயரோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்கும், அவங்க விளையாடின கிளிப்ஸ் கிடைக்கும். அதை பார்த்து யூ கேன் கம் அப் வித் ப்ராப்பர் கேம் பிளான். ஸோ சசி பாலன் ஆப்போசிஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வீக்னஸ், அவங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ஏதாவது ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கும் எல்லா பேட்டருக்குமே. அது கண்டுபிடிச்சி ரெக்டிஃபை பண்ணிடணும். ஏன்னா மாடர்ன் டே கிரிக்கெட் பயங்கர சேலஞ்ச். எந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ அந்தளவுக்கு திங்ஸ் வில் கிக் யூ அவுட். Jayashree on strike. 83 for 6. சங்கீதா தொடர்ந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட தேர்ட் ஓவர். நெக்ஸ்ட் மேட்ச்க்கான டீம்ஸ் ரெடியாக இருக்காங்க. நெல்லை ஃபைட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே. ஏரியல் ரூட் எடுத்திருக்காங்க and that fetches the hands of the mid on fielder. என்னவோ பண்ணுறாங்களே. Okay, very simple and cute celebration. We've seen that. But yes, that brings the end of Jayashree. 10 ரன்கள் 14 பந்துகள்ல easy catch and then the celebration. That 1 million hearts. 83க்கு 7 Hosu Strikers. Saina கையில் பால் கொடுத்தீங்கன்னா கலக்குவாங்க. பட் ஷீ இஸ் நவ் வித் பேட். இனட் நம்பர் 9 உள்ளே வந்திருக்காங்க. த்ரூ அவுட் த கேம் இந்த என்டையர் ஓவர்ஸ்லையுமே மிட் ஆஃப் பின்னாடி போகல. மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீஜன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பவர் பிளேக்கு பின்னாடி போகும். அதாவது 30 yard சர்க்கிள் விட்டு வெளியில் நகர்த்த வேண்டிய இடங்கள் கூட பிளேயர்ஸ் உள்ளே இருந்தாங்க. காரணம் என்னென்னா சைக்கலாஜிக்கலி இந்த கேமில் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறது GNESக்கு முதல்லேருந்தே இருந்துச்சு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அட் ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அவங்க விக்கெட்ஸ் காலம் டிக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ ப்ரெஷர் கிடையாது. எந்த ஒரு பேட்டரும் அவங்கள பேக் ஃபுட்டில் போடல. அண்ட் தே ஆர் ஸ்டில் ஹேவிங் தட் அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் பொசிஷனிங். திஸ் ஹேப்பன் ஃபார் எவ்ரி சிங்கிள் bowler. கம்ப்ளீட்டாக அவுட் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு குவார்ட்டர் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஹோசூர் ஒன்றும் சாதாரண டீம் கிடையாது. அவ்வளோ பயங்கரமான ட்ராக் ரெக்கார்ட் வச்சுட்டு வந்தாங்க உள்ள. பட் the response that they got is completely different. டெஃபினட்டாக ஸ்தம்பிச்சு போயிருப்பாங்க. that's how it happens. sometimes quarter finals நீயா நானாங்கிற மாதிரி லாஸ்ட் பால் த்ரில்லராக போகும். சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி அவுட் பிளேட் பெர்ஃபார்மன்ஸாக போகும். such a top quality performance. winning the toss அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை ஹோசூர் அணிக்கு. அவங்க நினச்ச மாதிரி இந்த கேம் போல் கேப்பில் பிக் பண்ணியிருக்காங்க பிரதீக்ஷா. and that's a welcome boundary for Pratiksha at the end phase of this innings. Some runs were coming on the board. ஒரு நல்ல pull shot, sweep shot in fact. Proper timing, that's most important. Goes for the boundary. 89க்கு 7. Another Yorker attempt. One more to end this innings. இந்த மேட்சோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். ஹோசூர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் 89க்கு 7 GNES இந்த ஆட்டத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கான எல்லா முறைகளையும் செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க. with that last ball from Sangeeta, Pratiksha on strike. இன்னொரு பால் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு. with this being the last ball, Iron Lady Trophy season number 7 STAG கிரிக்கெட் மைதானத்தில் சென்னையில் ஒன் ஆஃப் த ஐகானிக் கிரவுண்ட்ஸ் இது. அவ்வளோ நல்ல மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோ நல்ல பிச் கண்டிஷன் இருக்கும். just a single to end this over.
இத்தோட இந்த ஆட்டம் முடிவுக்கு வருது. 41 ரன் டிஃப்ரென்ஸில் இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறாங்க ஜிஎன்இஎஸ். டாஸை வின் பண்ணி பேட்டிங் bowling எடுத்தாங்க ஹோசூட். பட் அது அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு கை கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் நிர்பந்தத்தினால விளையாடின ஜிஎன்இஎஸ் இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறாங்க வித் சசி பாலன் வித்வுட் எனி டவுட் கெட்டிங் த பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச். 67 நாட் அவுட் அண்ட் 3 ஓவர் போட்டு ஒரு மெய்டன் எடுத்து 6 ரன் மட்டுமே கன்சீட் பண்ணாங்க. காம்ப்ரிஹென்சிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கள் ஜிஎன்ஏஎஸ் கிட்டேருந்து அவங்க இந்த குவார்ட்டர் ஃபைனலில் அவங்களோட மேட்சை வின் பண்ணுறாங்க.